de kao mano kara KCP kurka kori mano somo no mano mara CBC kai range lony manyasani en gimoro madier ni kata ka ne nyathini nyalo dok chien mondo mi orita ne otimane penj mag Kcpe mano mag CBC en gimoro nyalo wacho ne otime koso mana motimo mar KCP ni oromore kode to soda Ano neno ni lony ma nyasani moketni en ber moloyo KCP makoro rumoni nikech ingeni nyathine timo penj mondo okal lakini lony ma nyasani ober nikech yudo ka seche moko talent mwanyalo yudo kuom nyithindo nyayudo ka nyathini gi talent moro kata wer gini koro aneno ni lony manyasani ni ber kabisa moloyo manyachon makoro rumoni mane gima nyalo bedo ni bere timre kar kanyo japuonj koso CBC ka kirange nikech riwacho ni weche mag PM ma gimoro manitie kacha mano miyo kinde mane jatend migawo machon mane sirkal mar Uhuru Kenyatta kane wantie kacha koda ngire Jacob Kaimenyi kano tieko tam mare kendo nano telo mar Matiang'i kodonjo telo mar Magoha odonjo karka gino mane gitemo timo en mar tieko PM mane samoro ne nyalo nyayo kuo mar penj kinde ma yone timre en gino mochopo kare to bende no ka gima kama nyalo dok chien kacha nikech sani kata ka in school kaka achiel kuom jopuonje madongo mantiere school ma Consolata kacha e weche mag CBC bende nyalo wacho ni kuo nyalo donjo bende kata koso kacha mana koro timo gimitimo nikech ranking cha bende koro waseng'iyo marach Cleophas waseng'iyo gi mibadhi bedo ni waseng'iyo gi mibadhi ni omiyo aneno ka penj mindiko mar Kcpe mar CBC kapok Kcpe ochopo ing'eni jonek kelo penj go eko nyadi ng'eny nitiere mikele grade 4 nitiere mikele grade 3 inwang'o ka mibadhi go pod traces mag gi nitiere pod nitie ka nitiere nikech gin ni ioro gi online to japuonj download to otimango omiyo nyithindo koro inwang'o ka e kind sama neko ore no endo gi sama nyithindo time mibadhi moko osedonjo koro gima bo tieko mibadhi en Kcpe ni endi kwa time yo mag neko sechako loko mondo time godo mibadhi bro rumo kasto mar ariyo ka KCP orumo ma PM maok ni kare ni orumo to wach mar mibadhi bro rumo nikech king'iyo sani gima CBC ng'iyo rango malong'o en lony ma nyathi lony tije mar lwedo lony paro ok ni somo kende miyo gino bro rumo nagoyo mbaka gi nyathi Canada moro en ja Canada to gin Kenya ka koro kaka ne gidonjo Kenya ka ne ok gidwar somo mag international curriculum gikawo mar CBC ni koro nyathini ni grade 5 tapenje ni to omera sweta ni ng'amo otwang'o to koni sweta ni ane machweyo to ineno nade ang'e en gima ng'eyo kendo en gima mora timo adwa chweyo nyaka ne owadwa mathin makoka no nyuol nyoro koni bas mano nyisi ni CBC ber ne osechako timre nade nenore makata nyathini okodhi okalo no timo Kcpe kata okodhi okalo Kcpe to nitiere gimoro ma oagodo maber mano kata kan tie weche mag somo ngena ngodo studio karka sani akoni nitiere kod jalonyo weche mag somo Charles Akach ka utire kodwa ka nitiere e county ma Kisumu oyara nya Charles Akach machiegni chenro makoro kawuono waranga ne chal mar wach sikunde rito duoko jopuonjre rito duoko jonyuol tiere karka gi rito duoko mai penj mogik mano mara KCP oganda osetime thuolo mar higni 38 omi paro machalo nade rapar mane ma intiere godo e penj ni mano mara KCP jogo ma isebedo kitiego kuonde tiegruok mopogore opogore nyalo bedo maga polytechnic misebede karkacha kuonde ma bende isebedo kata kikale ka itudori kod jopuonjre machalo kamage motimo penj mar KCP ni omi rapar mane kaka wuono ma duoko mare mogik anyalo wacho kama endi ni 844 system mar education kano chake manokuongo to nober kabisa nikech ochake ma an bende ka university tabira ayudo kako ko chake to ana wuon an product mar mane machon mane gike class 7 to dhi mbele cha to gik mana neno kode manyalo wacho ni nokelo lokruok matin e kindwa
kechene mubiro ka system wana koro obedo phased out. To nitie gik mana neno kuome ma bende ne onge kuom marwa kacha. To gima duong' manyalo paro kode ma ok omora ahinya en kuo mar penj obedo kabisa. E ndalowa kuo mar penj ne onge, to kane nitie to nothin kabisa. Omiyo okelo gimiluongo ni laziness kata samuoyo ma ng'ato dwaro ber to tich matek to onge. Mar ariyo en system modwa kelo gik ma iwach ni theory obedo mang'eny ahinya moloyo practical. Unlike sani endi nikech iyudo ka gik mang'eny ji mang'eny ma mopuonji thoth gi dwaro mana dhi tiyo offices. To ng'ama dwa dhi tije mag ufundi iyudo ka tin kabisa. Mago gik mana nyalo wacho ni okelo ma somehow bendo dwa hinyowa. But all in all ok dang' awach no rach nikech omiyo wabedo kama koro wabede ni kaka piny, kendo miyo 844 no endo nitie joma bendo embrace internationally, kendo miyo in terms of weche mag somo ka omiyo Kenya obedo kamoro malich ahinya ma ok dang' wawach ni odhi marach. To ka koro wabire masani ni adwa ni make kanyo Charles Akach ni mar ahora ni jatend migao osechopo kendo dhi nyime kata koro chenro da chako sani ang' waduogo giri to akwayi mondo imbe iluwa ne chenro ma kama waduogo mondo watwage mathoth bang' ka duoko ni bende oseland ayanga. Pod wantiere karka ang'ene wabiro kodi chenro ma pod biro e kato sani atenya kura moge jwang' achiel kachiel nyaka mano e log tich mano manyien mano mar nek dul matayo penj pacho kae Mitiani House kama koro chenro sechako kendo tayo kod jatend migao Ezekiel Machogu. Sani koro wawinya ne kaka chenro chal kata kato bang'e ang' waduogo wakone ne duoko chal nade. Timize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. While still upstanding, let us get an opening prayer from Reverend Misheni, who is the Chief Examiner, Kiswahili Insha. Thank you. Ladies and gentlemen, let's bow for hand of prayer. Everlasting Father, in the name of Jesus Christ, the name above all names, the King of Kings and the Lord of Lords, we bow before you this morning as we thank you for your goodness. We praise you for your care. Thank you for every doing that you have done over our lives, helping us to come together for this national exercise. We praise you for everything that you have done, bringing our CS, the chief guest, and the entire family of the the Kenya National Examinations Council. All the people gathered here today, we all are humbled in your presence. What we are seeing today, what we are about to receive today, what is about to be relayed to Kenyans today is the doing of God. And we are humbled to say it has taken your mighty hand. Thank you for the journey that has been undertaken by the candidates who sat for the examination. We thank you that you enabled the marking to be done flawlessly, the hand of God being involved, traveling here and there, and all the people that played their role in ensuring that this exercise has come to a close successfully. We can only say thank you. And so we pray that you may grace this occasion by allowing your presence to start with us and to carry us through. When you have made it possible for us to see the end of this exercise, then we shall say, honor and glory be yours. Thank you for hearing our prayer, and thank you because you are with us. For indeed we pray this, trusting and believing through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Thank you. We can now take our seats. Our chief guest, sir, allow me at this point to do a brief introduction of the people in our midst.
So this time we are privileged to have invited the chief examiners for both English and Kiswahili Insha. And we have invited them because this marks the end of our Kcpe examinations. So in our midst, we have the chief examiner English. Please be upstanding with all the deputy chief examiners for English composition. We can give them a round of applause. Thank you. We also have the chief examiner, Insha. Please be upstanding and then be accompanied by all the deputy chief examiners. Thank you. We have also invited the following persons in our midst. Sir, we have invited all the multi-agency departments in our midst, but they will be introduced by our peers later on. We also have in our midst the staff from Kenya National Examinations Council. Can we all be upstanding, please? We just a few present here today because we still have got administration of the KCSE ongoing and quite a number of us are in the field. Thank you. We can give them a round of applause. We have been working with the National Youth Service, and in our midst we also have the young men and women who have been assisting us across board. In fact, in total, we've really used quite a number. So we really appreciate the support we are getting. Please be upstanding to be recognized. National Youth Service. Sir, in our midst, we have also invited the chairman of Kcpe, Kenya Primary Schools Heads Association. So he's here, but later on he'll be given another introduction. At this point, sir, that is where my size of the shoe reaches. And I just want to allow that at this point, because we are coming to the end of Kcpe examinations, we have a poem that is going to be presented by one of the examiners, Pamela Odongo. Pamela, please be upstanding and move to the podium. I have shared that poem on the tables, and she'll be presenting this poem just to mark the end of this examination. So Pamela, please take the podium. Thank you. Itifaki zote zikihifadhiwa. Mimi naitwa Bi Pamela Osingo kutoka Migori. Shairi hili nimelitunga kutambua kutamatika kwa mtaala wa 844. Karibuni. Ni miaka na mikaka somo 844, kweli mbali tumetoka kwa shule za miaka 8, tamatini tumefika mtaala wa 8, somo 844 imefika ukingoni. Hongera washikadau, kazi mmekamilisha, kweli hatutasahau, mmefanya kazi tosha. Mkaliongoza dau, mkafika ufuoni, sasa 844 imefika ukingoni. Baraza la mitihani ufanisi tumeona, kudhibiti mitihani matokeo kupeana. Tunawapa shukurani ninyi waja wa maana, sasa 844 imefika ukingoni. Hongera watahini, taji Mola tawavisha, mmefika tamatini na kufanya kazi tosha. Si rahisi kutahini, kazi mmekamilisha, sasa 844
imefika ukingoni. Beti tano na tulia, ninawaombea mema, kofia na wavulia, kwa kufanya kazi vyema. Mazuri tumefikia, sababu ya kazi njema. Sasa 8:44 imefika ukingoni. Asante. Thank you, Pamela, for that presentation. At this point, sir, allow me to hand over the program to our CEO, Dr. David Njengere, to take over the program, sir. Thank you. Welcome. Thank you very much, Imelda. The Cabinet Secretary, Ministry of Education, Honorable Ezekiel Mashogu, the Principal Secretary, State Department for Basic Education, Dr. Belio Kipsang, the Chairperson, National Assembly Committee on Education, Honorable Julius Meli, the Chairperson, Senate Standing Committee on Education, Senator Joe Nyoto, the CEO, Teacher Service Commission, Dr. Nancy Masheria, the Chairperson, NEC Council, Professor Julius Nyabundi, Council members of NEC, CEOs from other state agencies, TSC directors, directors from the Ministry of Education, the chief examiners for English composition, Kiswahili Insha, and Kenya Sign Language, and the deputy chiefs who have been introduced this morning, representatives from security agencies, representatives of Kcpe marking centers, staff from the Kenya National Examinations Council, the media, all invited guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the management of the Kenya National Examinations Council, I take this opportunity to welcome you all to this historic celebration of the release of results for the last Kcpe cohort under the 844 system of education. Foremost, I would like to request that we stand and observe a minute of silence in honor of the two officers we lost during the administration of this year's national examinations. Kindly, let us all stand up. May their souls rest in eternal peace. We send our condolences to the bereaved families. CS, the Kcpe examination is a summative, norm-referenced examination that is offered to eligible candidates at the end of the primary school education. Since 1985, 39 cohorts have sat the Kcpe examination, with 2 major reviews being made on the assessment tools and the awarding criteria. The reviews were aimed at addressing curriculum change with respect to curriculum load and the content. The Kcpe examination has been offered to over 26 million candidates in the last 39 years. The candidature has been diverse, with candidates of refugee status and non-citizens within Kenya sitting the examination. Indeed, from the year 2005 to 2008, Kcpe was offered to South Sudan nationals of the Kaunda Mountains region. In total, 103,000 non-citizens have been certified after sitting the Kcpe examination.
I wish to make a few remarks before relating to the administration of the 2023 Kcpe examination. Our gratitude goes to all the field officers who rendered their services to ensure the successful administration of the Kcpe examination. We particularly want to thank the primary school head teachers who for the second year administered both Kcpe and Kcpe concurrently very successfully. And I wish to ask that we applaud all the primary school teachers in Kenya, particularly the head teachers, for the great job they did. I also wish to thank particularly the head teachers and education officers from Vihiga and Taita Taveta counties. This is because they followed the registration rules for the two cohorts to the letter. We did not have a single case from the two counties of late registration. Let's appreciate those two counties for the great job that they did. NEC engaged the services of 5,755 examiners during the marking of English composition, Kiswahili Insha, and Kenya Sign Language composition. As a show of gratitude, NEC has issued certificates of appreciation to all the examiners engaged in the marking of these three. And today, CS, we have invited the chief examiners for the three papers, this being the last time that we are doing Kcpe, and we wish to request you kindly if you can award the certificates to these three chief examiners for English composition, Kiswahili Insha, and Kenya Sign Language. I wish to request those three to come in front here. And CS, we are requesting you Thank you very much, and we're done. Yeah, we're done. We're done. Thomas Washwa. Yeah, Thomas, thank you. Thank you, and we're done. Micheni, Naga. Thank you, Micheni. We're done. Madam, so done well. Congratulations. Yeah, thank you very much. Thank you, and we're done. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much, CS. For us, those are our heroes. They are the ones who make sure that we are able to do what we do as NEC. Before I conclude my remarks, allow me, sir, to inform the parents of persons who had Kcpe, Kcpe candidates that the marking of Kcpe was prioritized to allow the ministry place the 1.4 million candidates in secondary schools early enough. And NEC is finalizing the processing of the Kcpe results, and the reporting of these Kcpe results will be done at 3 levels. There will be an individual learner report, a school-specific report, and a national report. And we are committing ourselves to make sure that these reports are ready before these learners proceed to junior secondary in January of next year. With those many remarks, CS, I now wish to invite the NEC chairman, Professor Nyabundi, to make his remarks, and thereafter invite the COTSC, who will make her remarks, and invite the PS to take over the program. Thank you very much. Good morning, everybody. The Cabinet Secretary, Minister of Education, Honorable Ezekiel Machogu,
the Principal Secretary, State Department of Basic Education, Dr. Belio Kipsang, the Principal Secretary, Department of Tibet, who is not here today, the Chairman, National Assembly Education Committee, Honorable Julius Meli, the Chairman of Senate Standing Committee on Education, Senator Joe Newton, the CEO of Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, Council members of NEC, the CEO of our sister organizations and partners, the TAC directors present, directors from the Ministry of Education, chief examiners for English, Composition, Kiswahili, Insha, and Kenyan Sign Language who have just been honored, representatives from security agencies, representatives of Kcpe marking centers, staff of the Kenya National Examinations Council who have already been introduced, members of the Fourth Estate here with us today, all invited guests, ladies and gentlemen, good morning one more time. I take the opportunity to welcome all of you for the release of these 2023 Kcpe examination results. The Cabinet Secretary, sir, allow me to start by introducing the NEC Council members who are here with us here today. Please, members of NEC Council, be outstanding. Dr. Belio Kipsang and Dr. Nancy Macharia, you see, you are a very powerful council. Professor Charles Ongondo, Ms. Evelyn Duoko, Rosemary Saina, Martin Okio, Professor Eric Ogur, Colonel retired Leonard Owambo, and of course, last but not least, the CEO, Dr. David Njagere. The Kenya National Examination Council is committed to upholding the credibility of national examinations. And I believe, as you sit here today, seeing what we have seen in the Kcpe this year, it has been a very smooth, very free-sailing examinations. And I think that is a hallmark of credibility and integrity. I wish to thank the government of Kenya for the support it has accorded NEC through the Ministry of Education to enable us to administer these exams so successfully, especially now that we are coming to the end of Kcpe. We thank the government for the 39 years that Kcpe has been in existence. You are told that Kcpe has graduated about 26 million Kenyans. That is a big number, almost half the population. I would also like to express my gratitude to the Cabinet Secretary himself for the leadership that he has provided to ensure that my team delivers on the NEC mandate. Thank you very much, Bwana Waziri. Sir, today we present to you the results of the last cohort of the Kcpe. This marks the end of 844 curriculum the way we know it. I take this opportunity to congratulate the primary school teachers for administering the 2023 Kcpe and Kcpe examinations concurrently and without compromising the process. This was indeed a great feat. In fact, this is the second year we are offering both Kcpe and Kcpe. It appeared difficult, but you have done it very well. Finally, my sincere gratitude goes to the candidates, parents, and all stakeholders in the education sector for the support they accorded the Council during the period. The Cabinet Secretary, sir, I take the opportunity to thank you for presiding over this occasion. And at this juncture, allow me to invite Dr. Nancy Macharia, the Secretary of TSC, to pass her regard.
The CS, Honorable Machogu, Honorable Meli, Honorable Nyoto, PS Belio, the Chair NEC, CEO and colleague council members, senior government officers, distinguished ladies and gentlemen, good morning. Honorable Minister, allow me to start by asking the officers who have accompanied me from the TSC headquarters to stand and wave at everyone here. Please stand and wave to officers. Thank you. I wish to sincerely thank our teachers who for 38 years have consistently and meticulously prepared learners for the Kcpe examination. Over these years, the teachers have produced a robust generation of manpower that has helped to propel our country to the enviable socioeconomic development levels that we currently enjoy. As teachers, we therefore can only look back at the history of Kcpe, whose last examinations we are releasing today, with a lot of pride and satisfaction. Thank you, our teachers, for your unfettered professionalism and commitment. Please let us applaud our teachers. Our gallant teachers have not achieved our gallant teachers have not achieved the commendable levels of teaching and learning without sacrifices. Over this Kcpe journey, we lost a number of teachers who during global and local challenges, including the COVID and sometimes the adverse weather conditions that are better epitomized by the ongoing El Nino phenomenon. I particularly wish to put in our prayers the family of Dr. Salim Mutida, as the CEO NEC has said. Dr. Salim Mutida was a Kcpe examiner who died on Sunday, 19th November 2023 at the Nairobi Women's Hospital. At the time of her unfortunate death, she was a deputy chief examiner and had also served as an examiner of Kcpe English composition for more than 20 years. We condole with the family. In the same breath, we condole with the family of Ahmed Nur Ismail Ahmed. Ahmed was an outstanding ICT champion in Garissa County, whose services will also be dearly missed. I wish at this juncture to also thank all the 473 teachers who served as invigilators, supervisors, and center managers, and 7,250 who worked as examiners during the last Kcpe examinations, whose results the Minister is releasing today. We must congratulate the teachers for ensuring that the examination process was as smooth and as flawless as it could get. By the same token, I wish to say thanks to all those who have participated in the examination process during the Kcpe examination regime of 38 years. And as I talk about the 30 years, I can't forget to mention our chief examiners, especially those who were awarded here today. And we at the Commission are extremely proud of you, and you have done well as you supervised the marking of these exams. Well done. You have served the country extremely, extremely well, and the Commission can only commend you more. The Commission takes cognizance of the efforts of our teachers meant to ensure that learners receive quality teaching. As you are aware, during the this year's World Teachers' Day, celebrated on the 5th of October 2023, the Commission recognized and awarded 500 teachers based on exemplary performance, both in academic and curricular activities at different levels. I wish to assure all teachers that the Commission will continue to recognize and award teachers in line with the performance recognition, reward and sanction policy framework and in line with the Presidential Reward Directive. Additionally, we will award, Minister, these 3 long-serving examiners of the Kcpe who have served in the marking of examinations for more than 30 years. Please clap for them.
As I finish, I now wish to usher in all our teachers to the new curriculum-based assessments and encourage all of us to acquaint ourselves with the new way of doing things under CBC. As a commission, we are committed to work with all other stakeholders to ensure that all our teachers are well retooled to effectively deliver CBC. And I won't also forget to congratulate our county directors in absentia, in Vihiga and Taita Taveta, whom I'm informed by NEC did extremely well during the registration certificate. They registered all the students, there were no hiccups, and we shall also be recognizing them. We applaud them. With these remarks, I now wish our KCP 2023 graduates success as they prepare to join Form 1 next year. I also wish all our stakeholders and the candidates a happy festive season. Thank you and God bless you for listening to me. I now take this chance to invite P.S. Belio. Welcome. Thank you very much, Nancy, the Cabinet Secretary for Education, Honorable Ezekiel Machoku, our two chairs of Parliament, the National Assembly Chair on Education and the Senate Chair on Education, our Chair of Council and my colleague council members, the CEO of the National Examination Council, the CEO Teacher Service Commission, and the other CEOs. I would want to request our other CEOs from our other institutions in the Ministry of Education to stand and wave. Asanteni sana, thank you. Our celebrated examiners, we would want to also acknowledge and appreciate you for joining us this morning and for the continued service that you have provided to our children. We shall not be able to, I know your boss, the CEO, Teacher Service Commission, has appreciated and said that we shall honor you for the work that you've done. And the word is honor, because we can't really compensate you for what you've done. We can only honor you for the service that you have provided to humanity and our children. Our representative of the multi-agency team, I know we have Obwara from Interior, who is representing my colleague PS for Interior. We have Tiang from the National Police Service, who has been coordinating our security teams. We say thank you very much. My colleagues from the Ministry of Education, the directors led by the Director General, maybe we can all be upstanding, including our directors from the field, Asanteni sana. I would want to thereafter ride on the protocols that have already been done so that I don't take a lot of time. Today is a special day for all of us. We are celebrating more than 38 years of service of our Kenyan people, whom we have taken through this particular 844 education system. I'm saying taken through because as a teacher, I'm part of that exercise in a different life and part of this exercise in my current life. So we celebrate ourselves as teachers. I'm not sure whether, but that's one of our teachers also. And celebrating with us for the job that we have done. But once again, my colleague teachers who have been in this journey, I want to say you are a special cohort of human beings. And I always say, and I want to say again this time, that, you know, as teachers, God gave you a special responsibility. God gave you the responsibility of co-creating human beings. As of the 844,
you have continuously co-created them for the last 39 years. And in that process, you have co-created in this country 26 million Kenyans through this system. This is more than 70% of the adult population, except most of us who are up here, led by our CS, Nancy, myself, Meli, Nyotu, and Njegere, our chair of council. Majority of our colleagues in the fourth estate, I can confirm, are among the 26 million. We may be among the few who are not there. But once again, our colleague teachers, thank you very much. We can only say thank you. So once again, as already mentioned by the CEO Teacher Service Commission, it's only two months since we were here to commission the examination period and the examination process. And today we are here with our Cabinet Secretary to commission this team of our examination that we've done. We are opening our schools on the 8th of January for the new year, meaning that we are back to our normal calendar of events after COVID. I would want to thank again our teachers for the much that you have put in. There were times we were running 4 terms in a calendar year. Last year we even did so many examinations in the same year. We say thank you for your good work and for the work that you did. I want to thank my colleagues, PS Raymond Omolo of Interior, PS Engineer Tanui of ICT, PS Professor Kisiangani of Communication, and all the teams that were there, the CA, the Communication Authority, our cybercrime team, for this work that they have done this year. We say thank you very much. We've ran a good journey this year. For those of us from the County of Champions, when you run a natural race and win, the same way Kipchoge ran 1.59, this is just like running sub 2 hours in a marathon and running it clean. So we say thank you very much. Finally, I would want, before I invite our 2 oversight colleagues from National Assembly and Senate, I would want to appreciate our field officers. You've done a gallant job in managing the examination, some in very difficult situations. I saw quite a number of them who had to remove their shoes so that they could cross the river, in making sure that we serve our children. I know the CEO mentioned to me about the 2 counties where registration was extremely smooth. We want to thank our colleagues in Vihiga, in Taita Taveta, and our other colleagues for registering 1.4 million of our learners who have done this examination this year. Tunasema asanteni sana for that work. I know we have honored our 2 teachers who passed on while we were doing exams. On behalf of all of us, we would also want to honor the policeman that we lost in Siaya while being there to ensure that the environment in which our children were doing the examination was conducive. So on behalf of all of us and on behalf of my colleague in the Ministry of Interior, we also honor this gallant soldier who stood out to ensure that our children were safe and in process paid the ultimate cost through his life. So again, we honor that police officer in Siaya for the good work that he was doing for our children. So tunasema asante sana, and may his soul rest in eternal peace. Finally, I would want to thank our head teachers. I know the chair of Kcpe, Bwana Nzioka, is here,
on behalf of your colleague, we thank you for stabilizing the junior school for the last 1 year. That today our learners are in school. Count on our confidence and support as we continue to ensure that our children are in school. Asante sana. CS, with your permission, before I invite you, allow me to invite the chair of Education Committee in Senate, Joe Nyotu, to make some remarks. Karibu, Mheshimiwa. Thank you, Honorable PS, the CS Minister of Education, Ezekiel Machogu, the PS Basic, Bello Kipsang, Daktari, the CEO TSA, Nancy Macharia, the Chair, NEC, Professor Nyabundi, the CEO, Dr. Jengere, and all protocols observed. Good morning. So I want to take a very short time, and I want first to congratulate all the candidates who sat last year's Kcpe and Kcpe, and I wish them the best as they transition to secondary school, that is Kcpe candidates. And I want to say that recognizing the many achievements made under 844. But I think I want to take this opportunity to ask all of us, because we know that 844 also started at a very high note where students and pupils were supposed to acquire technical skills. But later on, I think it metamorphosized, or it slowly again ran into an examination system or an examination-based curriculum that all of us, as we usher CBC, led by the Minister for Education, that we never again allow our learners to be assessed on only one parameter, and that is academics. Because of course, we know that all of us are gifted differently, are talented differently, and that is why I'm an ardent supporter of CBC. That going forward, now that we are done with Kcpe and 844, that no learner will ever again be classified as a failure simply because they were assessed on a parameter that they were not necessarily talented in. And so it's incumbent again on all of us, led by our able CS, to see to it that we do not drift into an examination system once again. And so I do not want to take much time. I thank everyone. I also take this opportunity to honor the gallant soldiers that fell by the wayside in administration of this exam, and in the many years that this system of 844 has been there, even as we pray that CBC will now sort out our problems of unemployment, and that even the mentality at home will change, that not only people with payslips will again be considered, will never again be considered to be the only people that are in gainful employment. Sorry if I've drifted into territories that are not relevant to this particular occasion, but once again, I want to congratulate our Kcpe candidates and those that sat Kcpe. Thank you very much. God bless all of us. Joe Nyotu is my name, Senator for Muranga and Chair Education Committee at the Senate. Thank you very much. Thank you very much. I would want to invite a colleague, other than being a member of parliament. Honorable Melly has been a principal of a school. He has been an examiner like ourselves who are examiners here today. And therefore, I would want to request him to come and engage with his colleagues other than his other life of being a politician. Karibu, Chairman. Our Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machogu, PS Bello Kipsang, CEO, Teacher Service Commission, my colleague, Joe Nyotu, Chair of the Examination Council and the CEO and the Council members, officers from the Ministry of Education, colleague examiners and teachers, good morning.
Yes, first of all, let me congratulate you, the examiners, the CS, and the Examination Council fraternity for having had a successful examination process. I know this is the climax. This is the time when every parent is expecting to see the score of his or her child. This has taken an effort of all of us. It has taken the effort of the administrators. It has taken the effort of the teacher. It has taken the effort of the examiner. And all this is as a result of a very good process that we in the National Assembly, my colleague, actually always aspire to oversight and have a very good examination process. Waziri, as you know, members of the National Assembly and the Senate have actually been making sure that the examination process in this country is above board. It has integrity, it has the quality, it has the standards that meets the international standards that Kenya is part of the community of nations. So I really want to thank the examiners who have actually done a good job, and more specifically, the Examination Council. We as a Committee of Education, we did an inquiry, you know very well, it was a public inquiry, and I want to commend the CS and the Examination Council for having actually taken the resolutions of the committee and implemented them a lot, more specifically on how to administer exams and stop a number of problems that you had. The committee went ahead again with the assistance of the government to ensure that we had the monies that was required to make sure that the examiners are paid on time. And I want to commend the CS and the government for that. But the big issue now is, as we exit the Kcpe, as Kcpe comes in, Kcpe is as a result of competency-based curriculum. When we were in the old examination system, many of our colleagues used to look down on the 844. But it has come of age to be one of the best examination, one of the best educational curriculums we had. As the Kcpe and CBC comes in, I want to ask Kenyans, I want to ask parents, I want to ask the leaders, we embrace it. It has a number of teething issues. It has a number of small issues, which I know the Presidential Working Party addressed them. You, the CS, with your capabilities, you are addressing them. You, the officers in the field, you are addressing them. Let us embrace it. It is going to make sure that the talent of the child, the talent of the individual is key, not only academics, as Honorable Newto has put it. So thank you so much. I want to wish the candidates well. I want to wish the examiners. These are the gallant soldiers who have done a good job. And what you've done, those who have been awarded and those who are honored, you've done a good job for this country and for this nation. May God bless you. Asanteni sana. Thank you very much. I would want to conclude by confirming that our examiners who marked Kcpe CS as the accounting officer of the Ministry of the State Department, that we have paid all our examiners who did Kcpe marking. We also want to assure my colleagues in the KCSE that we shall ensure that they are paid within the time that is required of us to pay. The other assurance is that we are working already with our colleagues at the at the National Treasury, so that we can be able to fast-track payments of capitation in our first term. We are already working with our colleagues at the National Treasury. The process has already started, so that we can ensure that as we open school in January, that we shall ensure that our schools will run smoothly. I would want to congratulate our young ones who did Kcpe.
this last cohort of KCPE for the good work and the results that they will be receiving after the CS releases them. You have realized that I don't want to mention anything about this year's results because, you know, mimi ni mtu ya mkono of my boss, the CS. So mine ends there. It's now my distinct duty to invite the Cabinet Secretary to make his comments and release this year's examination. Karibu Wasili. Yeah, thank you very much, PS. Yeah, the Principal Secretary, State Department of Basic Education, Dr. Pero Kipusang, the Chairperson, National Assembly Education Committee, Honorable Julius Mary, the Chairperson, Senate Standing Committee on Education, Senator Joe Nyotu, the Chairperson, Kenya National Examination Council, Professor Julius Nyabundi, the Chief Executive Officer, Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, the Chief Executive Officer, Kenya National Examination Council, and also the other CEOs of various state organizations who are here, Madam from Internal Security, who has been with us during the entire period of this exam, the Chairman, Kcpe, Mr. Nsioka, who is here, senior officials of the Ministry of Education, representatives of the unions and associations, NEC staff, and the members of the media. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning once again. When he stood at a podium like this one, 39 years ago, to release the first set of the Kenya Certificate of Primary Education examination results for the 1985 cohort, former Education Minister Peter Oruaringo could not have imagined that the KCPE story could last so long. Yet, since 1986, minister after minister, cabinet secretary after cabinet secretary, I stood here to narrate the success story of the KCPE examination. A story that will be told over and over again by many Kenyans, the majority of them products of the 844 education system that has for years served our country immensely well. No one can indeed gainsay the fact that the 844 education system has produced some of the best brains that have made our country work tall, both academically and in the world of work, regionally and globally as well. So as I stand before Kenya today, I must make it abundantly clear that my mission is not to sing KCPE digest. Rather, I am here to celebrate and remind my fellow Kenyans that we are only transitioning from a structure of education that has served us well for 4 decades to one that will serve us even better. I must further emphasize to Kenyans that the midwives of the new shift in the education structure to their competence-based curriculum will mainly be the products of the KCPE examination, totaling 39 cohorts. Remember that a candidate who sat the KCPE examination in 1985 at the age of 14 is now aged 53 years old. If this was a teacher, he or she could now be one of our most experienced teachers, likely at the level of the head teacher. At our universities, such a professional could have risen to the level of a full professor. Indeed, this is an apt illustration of the fact that many of us, many of the professionals serving our country at every sphere are indeed products of the KCPE examination whose last results I am announcing today. So like with Aringo, who released the first KCPE examination results, I also feel privileged to be the one at the apex of the transition point
from the Kcpe examination to the Kenya Primary School examination assessment, which has been conducted in 2023 for only the second year. This story of the end of Kcpe will not be complete, therefore, if I do not individually mention some of the special groups of people that have been part of the successes, highs and lows of the examinations that have often sparked wide celebrations in many parts of the country, celebrations that we are all but bringing to an end this year. The 4 presidents of Kenya, whose governments steered the implementation of the Kcpe examinations and equipped schools successfully to ensure quality products came out of our standard 8 national examinations. 2, His Excellency President William Samoei Ruto for appointing the Presidential Working Party on Education Reforms, whose report has provided a crystal clear roadmap that will guide the transition from 844 to the CPC. Our indefatigable primary school teachers, both in private and public schools, who have year after year prepared our candidates for the Kcpe examinations. 4, field officers from both the Ministry of Education and the Teacher Service Commission, who have combed every part of the country for 38 years, checking that the runners are taught well and that quality is upheld. 5, security agencies from the Ministry of Interior and the National Administration and the Ministry of ICT, who annually work to ensure security of the Kcpe examination. 6, parents who toiled and moiled to support the implementation of the primary school system and the 844, even when there were concerns of resource constraints. 7, development partners who committed their resources to support our country in implementing their school system. The list of all those that I wish to acknowledge for their role in the success of the 844 system in the primary school level is endless. Allow me to therefore thank everyone who in one way or the other was instrumental in the success of our school system. I welcome you to extend your generous support also to the implementation of the CPC system. Allow me to register my appreciation to His Excellency the President Dr. William Ruto for reading the agenda of education in the country and for instructing me to coordinate his work at the sector level. Education embarks on each household at individual levels. It is the backbone of any country's socio-economic well-being. Our President has made all efforts to ensure that the quality of education is upheld through various initiatives instituted under his leadership. I also wish to recognize with appreciation the support accorded to the Ministry of Education by my counterparts in other government ministries, departments and agencies during the field administration of the Kcpe and the ongoing KCSE examinations. This multi-agency collaboration is guided by my colleagues, Professor Kcpe Kindiki and Engineer Elio Duoko from the Ministry of Interior, and the coordination of national government and IT and digital economy cannot go unnoticed. I am proud that our country managed to deliver the Kcpe examination in the face of the El Nino challenges. In some cases, it was difficult to access some of our examination centers that were cut off by the floods. Delivery of examination material to some of the 576 distribution centers countrywide was affected by the heavy rains. This necessitated use of air transport in order to ensure that all candidates successfully sat their examinations. I wish to thank all the teachers, field officers, security officers, NEC officers, and other stakeholders who braved the hard weather challenges to conclude the examinations. The fact that the 2023 Kcpe examination cohort
was derived under the 844 system, has given the government's 100% transition policy from primary to secondary school level greater importance. We are all aware that any candidate who could fail to transition to Form 1 will not have an opportunity to repeat a class as was the case in the past, owing the end of the Kcpe examination. Aware of this, the Ministry of Education ensured that all runners who were in Class 8 sat the 2023 examinations, even in cases where they had not been registered. As a result, 205 candidates who had not been registered for the Kcpe examination this year took advantage of the registration waiver which are issued to sit for the examination. They are therefore among those whose results we are releasing today, and they will therefore have an opportunity to join Form 1 next year. To ensure no candidate misses out in joining Form 1 from the final 2023 Kcpe examination cohort, the Ministry of Education will conduct thorough mapping of any those who may have failed to sit the examination of this year in order to administer a special examination in January 2023. The indicative figure we have at the moment for those who were not able to sit the examination is 9,354 candidates, and we have given the opportunity to sit for an examination in January so that they can also be able to join Form 1. I wish to assure the country that the government has enough capacity to accommodate all the 1,406,557 candidates who sat their Kcpe examination in 2023. Therefore, all parents should take advantage of the 100% transition policy to enroll their children in Form 1. I wish to assure the country that we are fully prepared and committed to a seamless transition from the 844 system to the CPC. Many of the issues that were unclear in this transition process up to last year have now been solved through the Presidential Working Party on Education Reform report. Currently, we are preparing a sessional paper and the necessary draft legislation for submission to Parliament for consideration. Once passed, the document will anchor most of the recommendations of the Presidential Working Party report. As per plan, the first cohort of the CPC runners will transition to grade 8 in January 2024. All education indicators show that the cohort is undergoing quality learning and teaching. I wish to assure the country that all curriculum materials are in place to support the runners. One other recommendation that the Working Party made regarded the funding of public universities and our TVET institutions. The Working Party recommended the introduction of the variable scholarship and the loan funding model under which students are funded depending on their level of need. I am happy to announce that the rollout of the new funding model has been successful. Already, the Higher Education Loans Board has released the sum of 5.2 billion to first-year students in our various public universities. In a short while, we will be dispersing scholarship amounts to the universities as well as to our TVET institutions and the trainees once the necessary processing is completed. We are confident that the new funding model will gradually restore our universities and TVET institutions to a path of financial security and sustainability, thereby allowing them to focus on their core mandates of education, training, and research. Since 1985, a total of 26,067,181 candidates have been examined during the Kcpe examination. I'm happy to report that the 844 period has recorded an improvement on achieving the gender parity in the education sector. In 1985, the country had a low gender parity favoring male at 59.2%
and the female at 40.8%. Encouragingly, from 2013 to 2022, the country achieved near gender parity for male and female candidates. However, in the 2023 Kcpe examination, the gender parity slightly shifted in favor of male at 51.30 and the female at 48.70. In the 2023 Kcpe examination, there were 1,406,559 candidates who sat the Kcpe examination in 28,533 examination centers across the country. Of these, there were 721,544, that is 51.30% male, and there were 685,017, which was 48.70% female candidates who sat the examination. A total of 205 candidates who were not registered were also allowed to sit for the Kcpe examination, and of these, 125 were male, while 8 of them were female candidates. 10 counties had a significant entry of more male than female candidates. These were Mandera County, 62.77%, as compared to 37.23%. Garissa County, 61.47%, as compared to 38.53%. Turkana County with 57% compared to 43%. Wajir County, 56.91% compared to 43.09%. Machakos County, 52.79% compared to 47.21%. Nyamira County, 52.40% compared to 47.60%. Samburu County, 52.39% compared to 47.61%. Baringo County, 52.13% compared to 47.87%. Nandi County, 52.05% compared to 47.95%. And Makueni County, 52.03% compared to 47.9%. And other counties are Isiolo, 48.25% compared to 51.75%. And those are the counties which recorded a significant more female than male candidates. Candidates' age profiles. The counties which had the highest percentage of candidates who were 12 years and below in the 2023 Kcpe examinations were Baringo, 7.30%, Wajir, 6.37%, Bomet, 5.99%, Kericho, 5.83%, and the West Pokot, 5.57%. The highest number of candidates in the Kcpe examination that were in the appropriate age bracket of 13 to 15 years were 1,023,859, forming 72.31%, a trend which has been observed over the last 5 years. The counties which had the highest percentages of candidates who were 18 years and above were Garissa, 25.86%, Turkana with 24.50%, Kwara County with 16.09%, Kilifi County with 15.66%, and Mandera County with 33.90%. The performance of candidates in each and every subject was as follows. The two papers, English language and the Kenyan Sign Language, composition recorded an improvement in performance in the year 2023 compared with the year 2022, while 8 other papers, English composition,
Kiswahili Insa, Kenya Sign Language, Mathematics, Science, Social Studies, and Religious Education recorded a slight drop in performance in the year 2023 compared to the year 2022. In terms of gender, the performance of male and female candidates was comparable in social studies and religious education. However, female candidates performed slightly better than their male counterparts in English language, Kiswahili, and the Kenya Sign Language. Male candidates performed slightly better than their female counterparts in mathematics and sciences. And in the 2023 Kcpe examination, 80,523 candidates, which is 0.60%, attained a score of 400 marks and above. This was a drop compared with the 2022 Kcpe examination when 9,443 candidates, which was 0.76%, scored 400 marks and above. The percentage of candidates scoring between 300 and 399 was comparable to last year with a percentage score of 24.94%, which translated into 307,756 candidates in 2022 and 24.92%, which translated into 352,782 candidates in 2023. The full summary is as follows. 400 to 500 mark, the number was 8,525 candidates, which translates to a percentage of 0.60. 300 to 399 marks, and the total number who scored that was 352,782, which was 24.92%. 200 to 299 marks, the number of candidates who were in that category was 658,278, which was 48.49%. 100 to 199 marks, the number of candidates in that category were 383,025, translating into 27.05%. The ones who scored between 001 to 099 were 2,060 candidates, which formed 0.15%. The number, therefore, total number that sat the examination was 1,406,557, translating into 99.34%, which there were 9,000 who never did the examination, and we have given them the opportunity to come and do the exam. The highest score this year was 428 marks. 428 marks is the highest score for this year. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 Kcpe examination remained high. Only 2 candidates out of the total 1,406,557 were involved in examination malpractices during the 2023 Kcpe examination. One of the candidates was found with unauthorized notes in the examination room, while the other candidate was found with a mobile phone in the examination room. As I've already said, the ministry will offer Form 1 placement opportunities for the candidates who sat the 2023 Kcpe examination in our public and the private secondary schools. Already the ministry has developed a fair and a transparent system for Form 1 placement that will ensure national, regional, and socioeconomic parents
is achieved. The appraisement process will start on Monday, the 27th November 2023, and conclude within a period of 2 weeks. This will allow parents and guardians adequate time to prepare their children to join Form 1 in the year 2024. I therefore urge parents, guardians, and all stakeholders to ensure that all our runners transit to secondary school level so as to complete their basic education, which is critical to their survival and also beneficial for the country's development and growth. The 2023 Kcpe examination candidates are urged to correct their results from their respective examination centers. Individual candidate results can also be accessed by sending a candidate's index number followed by the initials Kcpe through a short message service SMS to 40054. This service will be available immediately after this event. I repeat again, individual candidates' results can also be accessed by sending a candidate's index number followed by the initials Kcpe through a short message service, SMS, to 40054. The service will be available immediately after this event. It is now my humble duty and privilege to declare the 2023 Kcpe examination results officially released. I wish all candidates success in their future endeavors. Thank you, and God bless you. Yes, Chairman. Let us give a clap as the CS is receiving the results from our chair of the council. Thank you, sir. And handing over to the PS for placements, as already outlined. Thank you. Another round of applause, please. Thank you. Very good. And the chairman of the Kenya Primary Schools Association, also receiving the results, as he will be handing over the children to the secondary schools. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I'll now invite Mr. Gedi from Kenya National Examinations Council to give a prayer, and we really want to appreciate each one of you for coming and gracing this occasion. We appreciate the tight schedule that our CS has, and that's why we've taken the shortest time possible to enable us move to other activities. Mr. Gedi, please give us the closing prayer. Our Cabinet Secretary, all distinguished guests, I will pray and I will read the first surah of the Quran. The surah emphasizes on guidance and the mercy from God. It is read in the 5 obligatory prayers of Muslims, and it's read in Arabic, and I read. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. That's the end of the prayer. Thank you very much. Thank you, Mr. Gedi. And ladies and gentlemen, we'll all be upstanding as our CS then takes leave from the podium. And so we are requesting that if possible, you plant for us a tree to commemorate this day so that we remember the last day of Kcpe. Thank you, sir. Thank you, sir, for coming. Thank you.
Thank you. We have served a cup of tea. Please, we'll be given a cup of tea after this. Thank you. Haya, nyakora moge juang duoko mano mara penje KCPE koro bende osegol. Oselande anga nyakora moge juang kendo nyaka sani mage duoko maineno kar kanyo winjo ni jaloch e piny mara KCPE oyudo max maromo 428 mago mantiere kar kanyo nyakora moge juang en luar piny mano ka wuok e points manitiere kinde mokalo kanyo wantiere kar ka achiel kachiel mondo mwakoni ni chenro thoth ahinya ka wantiere kodi ka achiel kachiel. Iwacho ni sani bende gigi timore mana achiel kachiel mana mondo mwatudre kod jofwambo bende mantiere kor gwenge tainya mago mabende osechopo kar kacha e log tich mano mara nek kama bende lendo maka mago bende otime okinyi maka wuono ka olande kanyo kod jatend migawo mochung'ne wechego mago ma somo mano Ezekiel Machogu. Nyakora moge juang kama wantiere nyaka sani duoko yudo kanyo ni ntiere jopuonjre mago moyudo max e kidienje mopogore opogore osekonu kanyo mondo wuor duoko mondo ing'e duoko mari ioro ote mano ka ichako kanyo kod mano KCPE kaeto iketo index number mari kaeto bang'e ioro kacha SMS line mabende wach kanyo kodno en 400 54 kaeto bang'e bong'eyo ni jogo otiyo e yo machalo nade. Maik mantiere kar kanya kura mogi juang kendo sane antiere kod wenda mabende antiere godo are okinyi maka wuono giro duoko gi kendo ang'e ni ka antiere gi janyuol mabende oneno kaka duoko bende olandi kachiel koda ka gik mathoth motimore kar kacha an gi Jacqueline Achieng kachiel koda ka jalonye weche mag somo Charles Akach. E studio ka bende an gi japuonj mabende sikunde yudo duoko odiochieng' maka wuon duoko mogik e pinyno mano mara KCPE mano japuonj Ariro Odero mabende wadano twago sani gikonwa paro mopogore opogore kotenore kod gigi duto mosebedo kata katimore. Achako kodi janyuol winjo ka chunyi dhi nade seoro SMS koso pod irito? Mpoka ore SMS pod arito. Nyaka sani winjo kaka duoko no oselandi kendo wintiere de wach ni en medruok geno ni chal nade koro sani ka koro duoko bero osewuok? Medruok geno na kuom duoko kaluwore kod duoko makoro oseland kar ka in ka inene nikech waneno ka nyithindo manyiri kachiel koda ka nyithindo machuo nyithindo manyiri otimo maber e pinyno mano mar Kiswahili mano mar English kachiel koda ka pinyno mano mar sign mano KSL Kenya Sign Language joma chuo yombo kacha subjects mago mag kwano science kod mano mar social studies kod mago mag religion kori duoko makamae de wachango en medruok koso onego bed ni jiwo kuonde machal nade? Nana ni tindo gitimo maber gitemo temo kata kupo ntere ng'ikruok kwa compare results ma this year gi ma last year ntere drop out matin lakini poch gi pak kuom gitemo kabisa waneno ni onego beni nyithindo nyiri o kalo kabisa e languages moloyo chuo kachuo sana gi kale sciences Haya, erokamano ahinya wadhiane ir Judith Omondi ka intiere log tich mano mar nek sano watudre kod Judith Omondi machiegni jaloch mar KCPE bende koro osedo max maromo kanyo 428 mathoth mantie kanyo ma osemienjo winjo kanyo chai bende osewach ni ukenu kacha watieka ne nyaka sane magi minya bedo kata ka yudo nyaka sani kama wantiere ka achiel kachiel e studio Judy. Erokamano Cleophas mana kaka iwacha we achiel kachiel kawuok e log tich mar nek e boma ma Nairobi kae South Sea kama bende jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu osetelo okinyi ma kawuono e golo ayanga duoko mag jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higani. Penj gi ne ochakore tarik 30 dwe mar 10 to gikone ne girumo tarik 1 dwe mar 11 maromo jopuonjre 1.4 million chotimo penj gi mak mana ni kalore gi duoko mogol sani Cleophas en ni nitiere jopuonjre mamoko ma injo kondikore kaka jokanyo mabiro timo penj kwan gi romo 208 nyicha omigi penj kendo duoko gi bende odiochieng' makawuono e kind jopuonjre 1.4 million bende ogol duoko gi gin bende ogol duoko gi
nyaka sani Cleophas jaloch mogol kaka mano motelo e penj ma KCPE higani e kinde mwatike okang' mogik mar golo penj ma KCPE oyudo maksi 428 e pacho ka. Mana kaka ong'eyo pile pile ni nyaka sani nying jopuonjre ogol ga oko, mak mana ne wan gi ting' makoro mar manyo ni to japuonjre ni en ng'a e pacho ka. Nyalo bedo ni gin ariyo, nyalo bedo ni gin adek. Magi gin moko bende kuom weche ma nyaka beni sani waluwo ne nyakora Ramogi mondo mi to wakon gin japuonjre ni moyudo maksi 428 en ng'a to wuok e county mane. Nitiere counties bende Cleophas ma bende oyang ka nyakora Ramogi Judith Omondi oyudo ng'ikruok makagi kacha koleronwa counties ma bende nitie kar kacha ma oyudo lokruoge mopogore opogore, jogo ma bende oyudo maximum moko ma bende opogore kar kanyo. Koro Ramogi wamedo luonigi kendo ageni Judith Omondi iseduogo dhi nyime kacho kama ni we mondo mi ang' wakwanya kar kanyo kendo mana kama ni chopo ni we kama ni lere county mana kama no wawe winjie counties ma bende otimo maber. Judith Omondi lera kanyo kendo mos kuom mano timore. Erokamano Cleophas mos kuom rochni ma kod ng'ikruok ma otimore no. Mana kaka na wacho no en ni piny mogolo odiochieng' ma kawuono nitiere counties mogol kaka mago ma otelo gi kwan mag jopuonjre mani piny man higni 12. Magi gin counties ma wuok Hoho mar Okak mar Kenya thothne, ka bende nitiere counties ma otelo kod kwan mar jopuonjre ma bende nitiere kod jopuonjre mane ni kod higni 18 kadhi nyime. Magi gin jopuonjre ma kamoro non timo ndikruok kaka jogo madongo ma bende nyalo timo penj mar KCPE ma higani. King'iyo kaka jopuonjre otimo higani kipimo kod higa mokalo ne penj mag English, Kiswahili, Insha, Composition, Kachil kod Sign Language gin moko kuom somo ma bende ne otelo nyime. Higani pod gitimo maber kendo gi dho ngere wanyalo wacho ni gi improve kipimo kod higa ma okalo. Jopuonjre ma nyiri otimo maber e somo go kipimo kod jopuonjre ma chuo, ka somo moko kama oting'o kwano, science kendo mamoko jopuonjre jowuoyi okalo kipimo kod jopuonjre ma nyiri. Higani bende Cleophas kaka wanyalo wacho king'iyo kwan mar kaka jopuonjre otimo, nitiere kwan mamalo mar jopuonjre moyudo maksi 0 nyaka 99. Wanyalo ni kae nitiere jopuonjre moheo 2,000 ma bende oyudo maksi 0 nyaka 99. Maksi 100 nyaka 199 kanyo bende wayudo jopuonjre ma ok thin kata ok nok ahinya 383 gin jopuonjre moyudo maksi 100 nyaka 199. Kwa dhi jopuonjre moyudo 200 nyaka 299 kae bende kwan ok tin Cleophas. Kae wan gi jopuonjre ma hawo 700,000. Mano ok en kwan matin ahinya to kwarango ni jopuonjre manotimo penj gin 1.4 almost nus mar jopuonjre gi oyudo maksi ma ok ochopo 300. Koro miyo Cleophas wacho ni kipimo gi higani gi higa mokalo wanyalo wacho ni jopuonjre gi kamoro onge pogruok ahinya, mak mana ni wanyalo wacho ni kaluwore gi chik mar chwalo jopuonjre duto e skunde mag sekondar, jonyuol omiya geta maduong' mondo mi oti gi kata dho ngere wacho ni chance ni eki mar tero jopuonjre gi duto e skunde mag sekondar. To mago bende Cleophas oyudo ni nitiere jopuonjre moko manyiso kondikore kaka jotim penj to winjo beni gitimo penj. Ka piny Kenya weyo somo ni mar klas 8 kata mana 844 dhi e somo mar CBC olosi chenro makende mar bedo kod chenro mar timo penj mar dwe mar 1 higa manyien mondo mine ni gin bende ok gidong chien nitiere diere ok ginyal dok e CBC ok ginyal dhi mbele. Koro miyo piny owacho oseloso chenro makare mar neno ni jopuonjre gi bende otimo penj maduong' mar klas 8 chak higa manyien mondo migi bende giduto giriwre kod form 1 higa manyien. Magin weche moko kuom weche ma pod waluwo kae Cleophas mondo mi to wach ni chenro mag weche manyien ma otieno to ang' waiko ne nyakwara Ramogi ang'o. Achiel kachiel nyaka irie studio mana kapo ni nigi penjo Cleophas. Erokamano ahinya Judith Omondi, kapok awe idhi kanyo bende nitiere paro mathoth mang'eny nitiere kar kanyo ka nyalo yudo thuolo mondo mi twagane kod jogo mantie kacha sekta mar somo. Nitiere magi manyalo bedo ni mako dho oganda mathoth ahinya ka nitiere kar kacha to chenro magi wacho ni jopuonjre maromo 9,000 ponono kama nitiere kanyo maling' kata ng'ur manyalo bedo kar kanyo kata mor mantiere ne jopuonjre 9,000 mano ok yudo thuolo mar timo penj mano mar KCPE to koro migi thuolo mar time higa manyien mano dwe mokwongo kacha. En ang'o manyien ma ponono gitemo wacho to lokruok ma kamae kaka isebedo kacha kiluwo wechegi mag somo penj manogol higa mokalo kata moko bende mosebed kacha ka itimo higni mokalo
iwache ang'o kotenore kod thuolo makoro miyo jopuonjre mamoko makoro gin giwacho ni an special exam. Special exam ni wanene mana ka itime mbalariany kuonde moko, jogo man gi missing mark, jogo moko time kama wano mondo mi giyud thuolo mar gisude okang' machielo. En gimane kata mor mane momi kaka jafwambo weche gi mag somo kisebedo kiluwogi kendo jopuonjre maromo 9,000 mapono no ne geno gi oselal. Koro sani geno nitie. Cleophas pada kaki wache no an nitiere jok mano kadhe somo mag 844 nitiere jok masani nitiere CBC ni nochakore chon sani okang' mokwongo mar CBC nyithindo jopuonjre dhi e grade mar 8 matiende ni gintiere junior secondary japuonjre ni mano nego beni timo penj mar klas 8 matiende ni en nokokale okang' mar CBC nyalo bedo ni nen ng'ikruok mopogore opogore e ande ka incha timo report moro mar japuonjre ma no lal ka en ja klas 7 oduogo to incha oduogo ka jopuonjre osetimo ndikruok matiende ni nokotimo ndikruok noko kadhe CBC klas 8 be koro e obaye magi gin mana moko kuom lipode achiel kuom lipode mag jopuonjre machal kod magi ma wanyalo wacho ni nokotimo penj to nonego bene gibedo gi chenro mar timo penj koro miyo en moro maduong' ni e kinde ma Kenya mos ahinya koro moke jwang' weche go mok nyal geng' ng'ato chaka gi monyono waya ma Judy atiyo go kanyo onyono waya no kendo Judy olal wacho ni Judy thango wa sigara no maber e yo makare kinde ma wakelo weche manyien mago mag migago odiochieng' ma kawuono kaachiel kod mago mag ang'ichwelo kano chieng' tich ang'wen ang'ichwelo kod mano mar oyimore nitiere kar kae japuonj ariro dero ijo duoko makama ikaka japuonj isebedo ka iluwogi kinde gi duto pachi kotenre kod gi duto mantiere kar kae kata kamanya kura moke jwang' mana mondo mi waparni inyalo konowa sani ni SMS line mabende ioro ka e Ramogi TV kine gi duoko moro amora mantie marwa e Ramogi ka en 3-600 kik iornwa index number 1 ka kor or ne jo nek mondo mi iyud duoko SMS kichako gi Kcpe kaito indik index number mar nyathini kisendiko index number iore namba ni iore namba 40054 aya ndike kendo koro ang'eni mokwongo no bai ndike kendo 40054 mane kaka entiere amor isendike koro kisendike kata miyudo duoko no nyathini oyudo max moya 400 ketnwa ge mbui marwa mar Facebook kacha ornwa ote machuok marwa mondo wabed ane kod ng'eyo kendo wabed gi mor ka wadhi alo kumoro achiel ka gisechako donjo ni orgi ka iseorogi kacha ka gin mopuodhi wabosomogi kendo waboro koni kaka weche go bende dhi ka osepuodhgi kod jowa mabedo ichungo weche achiel kachiel japuonj duoko segol omi paro machalo nade sani ang'eni chunyi go kibikibi koso sikundi une usetieko mwacho ni kaji okalo te chunyi teto go kibikibi seche gigi kapok awacho kaka chunya go kibikibi to nitie japuonj ma adwa lonyo ne ogudu iluonge ni Madam Odongo mosomo shairi cha otimo shairi mawuok Migori otemo wacho ni kare joluo bende waber e Kiswahili kaka japuonj Kiswahili gino koso joluo mawuok Migori kende ina ka juogi koro ambe adwa wacho ne line moro achiel kawo kofia na mwalimu tena shupavu asemi atuach gi paka nitiere trend mwakao nwanene higa mokalo kendo higa ni naneno ka wadhi kawe kendo mar tieko weche mag mibadhi kata kuo mar penj yo ma Chogu olando godo duoko nyiso ni onge pek moro mwakao waketo ne duoko ni endi king'iyo tineno ko wacho mana ni ng'amoyombo mogik nigi 428 luar to waneno ka luar nitiere nikech gamokalo ne nitiere ng'ama noyombo ne nigi 431 sani koro en gi 428 ok onyiso wano nyako be ok onyiso wano wuoyi be ok onyiso wano high school mane kata oae county mane mago gin achiel kuom okenge mag tieko kuo to kod PM ma ok odhi kare mano ber mane gima kata CBC aneno katimo ni PM to nitiere unyalo mana PM e klas uka to kogik e kiwango mar piny mangima to koro PM ni no ok landi mano konyo ahinya nyithindo manyiri oko
keto pogruok ahinya e kaka gitimoga penj ni pile ka pile. Gikadhoga ahinya e languages, Kiswahili, Kisungu to kod Kenya Sign Language. Yowuoyi bende otimo mana kaka gitimo pile. Mathematics to kod science ema gikaloga ahinya, kata bed ni duoko luar maduong' obete duoko, to pod gitimo mana kaka gitimo pile. Koro mano ok aneno ka okelo trend obedo mopogore ahinya, kata odoko ni mae Kcpe mogik, gima nyien ahinya onge. Mano e gima nyalo bedo kar kanyo. Akiana sedo thuolo mar yudo jalony e weche mag somo, wantiere kod Charles Akach, ka otudre kodwa e studio e county ma Kisumu, ka wantiere kode mondo mi okonwa ni ento oyude e yo machalo nade. Mano Charles Akach ka entiere e yor Zoom. Aya, ikona kanyo ni podi pok wayude e yo makare. Kata kamano nyako Ramogi joga mana mondo mi waparni ni ote makamagi nyalo oronwa sani, ka ipenjo kanyo ni bende intiere kata in gi japuonjre kata nyathi mano ma ing'eyo, mano nyathi ma oyudo max ma heo mano e penj masani bende koro oseyudo duoko machalo kamae. Orno mana oteno, ornwa nying nyathino, ornwa nying sikul, ornwa pichane, waoro ni namba wa mar WhatsApp. Namba wa mar WhatsApp en 011 001 5 00091. Mane namba wabedo waketo kacha e mbui mondo mikoro wabeda ne kod ng'eyo ni kanyo wanyabedo gi thuolo mane mano mar yude. Ang'eni ang' wayudo pichni ko e kinde mabiro mondo miwachiwa ne puoch gi pak ne jopuonjre ma bende ntiere kuonde mopogore opogore. Mana sama wantiere kar kae, nyako Ramogi jwang' mana mondo miwaparni nyaka sani ntiere ng'ur mopogore opogore mano moting'o wechego mago mag yudo sir mag sirkal ma bende olan kar kacha, weche mag puodho, weche gi mag somo ma biro jo kata ka Ezekiel Machogu olose ahinya e kinde ma koro wantiere sani. Jacqueline, in kaka janyuol ikuri ne koro tero nyathi e form 1, gigi duto setimre, duoko segol, kendo sani wayudo kanyo duoko mopogore opogore mang'e maber ni jonyuol osechako yudo gi nyaka sani. En ang'o manyalo wacho kotenore kod chenro mag chwalo omenda e sikunde, pek mantie ga ka jonyuol tero nyithindo form 1, madhiro nyathini mokwongo madonjo kacha e form 1, to bende ma isebedo kacha ka e kare. Giwacho kaka sirkal osebedo ka mag somo kod magi bende mag chwalo omenda mag konyo. Wacho mag capitation bagin japuonj ariro ang' duogane maki ni omenda michwalo ga gi ginde chwalo gi e machalo nade. Okay, gima nyalo wacho ka luwore kod omenda ma government gologa ne jonyuol. Aneno ka nitiere nyao moro mosebedo. Nitiere nyao moro mosebedo kuom golo omenda. Nikech seche moko kaka janyuol, seche moko ni bedo kikeno to ai marach, inyalo yudo ni tich ong'adore ni kano king'eyo ma pesa mani ikano ma isebedo kisave itiyo godo. Koro kuom gima nyalo wacho ni onego bed ni government ong'i maber wach mar oro pesa e skunde mapema mondo at least nyithindo yud kaka somo maber. Kamane kinde mantiere kar ka, wach mar oro omenda e sikul e kinde madwaro japuonj ariro, do wach ni en gimoro machal nade manyalo miyo jopuonjre ok bed e sikul, manyalo miyo duoko bende biro mopogore opogore. Kuom ranyisi nyithindo maromo 9,000 makoro omi thuolo matimo penj machielo ni, di wach ang'o e wigi ma gin jogo makoro bende dhi bedo kacha. Undi jopuonj ma pod odhi dok iri kacha koso pok omiu ler machalo ka iwinjore Ramogi TV ka mokwongo kowuoyo. Mano to ne gima ne nyaka timre nikech jogi anya wacho ni gin e kinda kuru ga sumbi. Gin kar kendgi. Ka gikoso ma ok gidonje form 1 to kuma gidhi dhiye onge, nikech CBC gima ging'e onge. CBC ok en theory mana kaka ne Akach wache, practicals ng'e. Koro ng'eni gima kane gidok ku to koka gidhi chako manyien ma bende ne dhi bago gi maduong' ahinya. Koro nyaka migi amiya thuolo ma kenda timo puoch gi pak ne sirkal kuom miyo gi thuolo mar dhi nyime kod somo. Ka wang'iyo wach mar chiwo pesa, capitation,
kato koro otek matin nikech sirkal bedo ga gi deko. Akia ni en deko ma dhano wuone makelo nikech sirkal to lando kako yudo pesa ma bende ang'eyo ni dwe ka dwe to jochoko osuru miluongo ni KRA chiwo submission. En mana ni wan gi misplaced priorities. Sani koro ineno kaka koth maduong' mar El Nino ni sando ji e kor gweng'. Pesa ne ji osebet piny mogo budget mogolo bilion 10. Koro bilion 10 ni mondo chope gwenge ma ji oyude midhiero ni ok ochopi. To timore ga atima kama ma sirkal ritoga. Wan ga gi sirkal miluongo ni reactive government, ok en proactive. Sani ogol duoko chon. Oromo sirkal ikre mana kaka ginyiso jonyuol ni mondo ikre, gin bende giikre mondo capitation ok ni ore school sama jopuonj koro loro school iloro koka inyiso ni capitation ni oro. Manto koro konyo gang'o? Pesa owinjo be ni oro sama chon kapok school oyaw dwe mara achiel karach ahinya tarik 3 ka principals kod head teachers o confirm niya oseornegi first batch mar capitation. Mano karach ahinya to atimo mosa moro ma ok nyatimore. Koro dhi miyo jonyuol bedo gi pek ahinya kasto nyathi donje school to kapok ochako somo malong'o tiriembe ni fees onge mondo dogo oom fees. Kasa eseche gogo to sirkal temo lando kaka gikonyo Kenya mondo bed gi 100% transition. Kanyo to en agete ne sirkal mondo oor pesa e wang' sa. Kama ne kama gintiere weche mag pesa bende chalo nade nyakora Ramogi Jwang ne okoni kar kanyo mondo imiwane pachi ni into isebedo kanyo ka iluwo chenro ma kama e yo machalo to ote mari gin mage wang'eyo maber ni ote go sechako donjo nyakora Ramogi Jwang nyaka sani gintiere mago madonjo achiel kachiel en mana mondo mi akale ote go madonjo kacha SMS kod mago bende madonjo achiel kachiel ka wakalo gi e mbui no mano mara Facebook kod mano mar X kama bende wantiere achiel kachiel mara mondo mi wadhi nyinge ero ng'ato wacho karka jogi otamre miya results nang'o Ramogi TV ani nueyo makare kan nyatike seneta apuoyo nyithindo motimo penj maduong' mar Kcpe moyudo duoko nonwa uru namba mano miore ne nyithindo moyudo max aya max mano mara moyudo max 400 kadhi malo mano mondo mi wabed kod achiel kachiel kar kae ore namba ni koro en ma 011 01 abich 0091 mane namba mar WhatsApp maro mara Ramogi TV ka yore kar kanyo kaeto yor picha wacho ni yoro picha or nying nyathi or nying sikul kachiel koda ka max ma oyudo mani yoro kar kanyo kaeto bang' wadhi bedo kod achiel kachiel kineno nyari wuodi nyakwari yo wacho nitie jok moyudo max moyo 400 gintiere kama chalo nade orgia ora sani nyakora Ramogi Jwang wadhi bedo gi thuolo mar mondo mi wasom gi kachiel kachiel ageno ni yudo namba no waket ni piny kanyo mano namba mar WhatsApp bende namba no emotiyogo ka mondo migonwa simu ka ikonowa ka gik mopogore opogore. Aya nitiere moro ka moro message mawacho ni dear customer Kcpe 2023 results are not available. Gibiro kokiyude to korite ta kar kacha mondo midhi nyime kod yudo max makamago. Akenya Jacqueline ni sayudo mari sete moro koso pod service poko chopo. Aya nyakora Ramogi Jwang mano ka poko chopo titema tinya miye thuolo moro matin siling 25 be mari nyadhi dinuoya koro inya ore mokwoko chatido ka koro podo leo mara ariyo bende chak yor chak leo siling 50 osedhi koro make makake kanyo mondo donge bende gi ng'i maber ka pesa thin tinyalo wuoro nodhi to ok odhi samoro nyawuondi nigi 25 bob kanyo kare onge siling 25 madwarore credit cha nyabedo no onge koro teme kar kanyo. Aya ni Vanessa kutoka Wawere wacho ni agoero pochgi pak ne jopuonjre duto motimo penj mar Kcpe kendo wantiere korgi ka e yo makare mano ka wantiere korgi ka nyakora Ramogi Jwang wacho ni kwa shule ninayo karibu ni kijana amepata 321 ero kamana ahinya pochgi pak iwacho ni ero index number bende ng'ato oro karka kikiorno Ramogi TV ka orno results kiseoro results to kora wakoni akani nitie ng'ato mada chiwo ote mare mar pochgi pak ng'ama nitie simu ng'ama nitie oko gintiere kama chalo nade mana ng'eni ang' wayud gi ane e kinde mabiro to mana mondo mwapar ni jaloch e piny makoro lansa ni nyakora Ramogi Jwang e duoko mogol jaloch e Kcpe kaka ineno kar kanyo do max maromo 400
2 kod 8. Bende simbe bende donjo koni, moko donjo koni, moko bende pok oyudo. Aya, kapok oyudo ote magu, ikona ka ni ote duoko mano mara Bravin pok odonjo, mara Ashley pok odonjo. Vanessa imbe wacho ni mari pok ochopo. Jirani emo yudo 321. Aya, maki urugi kanyo ni mari gigi pod donjo to pod omedo mana yudo thuolo mamoko mantiere kar kae. Penjo maket gi mano mana penjo japuonj. Jacqueline, nitiere mae ma jopuonjre moyudo max kata mano kotimo penj. Nikech kwane atamalo mag jogo duto motimo penj, en atamalo 99.34. Manyiso ni nitie jopuonjre maromo kanyo 9,000 mane ok otimo penj ni. To migi thuolo kendo mar timo penj kochopo kacha higa manyien mondo mi one ni 100% transition ni bende otimre. Bende iparo ni en ga gimoro matimore ga ne ji te, koso jok moko nyalo bedo ni otim ne transition no to nyalo bedo manok. Kaluwore gi penj ma otimni. Ana gima dawach ni agone mokwongo agone erokamano ne Minister of Education mar jok mano ok oyudo chance mar timo penj mondo otim penj next year. Mano poch gi pak. Nyathi ka nyathi mondo yud duoko mare. Mano kotenore kod duoko mantie. To koro kochopo ni giwuok gidonje e skunde mag secondary. Secondary kata ginya bedo ni gichopo ndi to koro kaka sir sombgi bedo matek nikech sani koro adhi neno kon mamalo japuonj kata mag jogi mamedore e sikul kar ka kapok adhi japuonj. Nitie jogi ma wuok e primary ka to giwuok ka gidonjo e skunde mag secondary. To sani omimo ko thuolo mag timo penj. Diwacha ng'we wi jogi nikech makoro adhi neno ni jopuonje duto motimo penj ochopo kar kacha. Kabe waneno ka jomoko wega skul. Gima dawachi Cleophas, nitie ni nyithindo pogore, nitie nyathi mane seche moko noneno ni ati osetimo penj kata wach ni moko ne nitie mane kech kaneno ka nyithindo mane ok otimo penj gi nyayudo ka moko ne olal kaka moro man nolal to duogo ka indexing osetim. Koro gima dawach ni kuom nyithindo gi kaka janyuol en ni yudo chance magidhi join godo form 1. Yes, nyalo bedo to nyayudo ka school fee nyalo dhi bedo matek. Ya kaluwore gi ka seche moko pesa or matin e skunde. Bedo chance mar nyathi mar dhi somo gi moko nyalo dhi successful lakini moko nyalo fail. Kamane kama intiere wan gi cases mamoko bende ero kama na Jacqueline kuom lero no kar kanyo to wan gi cases mamoko bende japuonj ma wathoro yudo e kinde gi japuonjro kala maber. Koro ngima tok KCP ni en ang'o? En dhi sikul koso timo gik moko mopogore opogore. Ka gik moko gidonje gik mage? Mano paro maleo minyal mi joma osetieko penj sani. Ni ngima ok orumo ka ok idhi e skul. Nitiere kuonde tiegruok ma ji nyalo dhiye. Nwachiwe higa mokalo kendo pod amedo. To inwang'o ka jotiegre kata nyithi skul masani me primary thuolo ma gin godo thin ahinya ne gik mitimo gi lwedo mondo mi gidhi kata TVET gichaki bedo matek. To ang'eyo ni bang' koseland duoko kama, gima wadwa chako neno sani e kind samoland duoko ni nyaka sama ji dhi skul en pek ma jonyuol ni godo e tero nyithindo skul. Nyithindo moko mae e miere ma ok ni godo ji ok onyalo. Ging'eny Kenya ka. Kendo higni mosekalo gi waseneno ka ng'ato ni dala nonwang'o 400 to en dala nikech fees mochak godo onge jonyuol ne joma nyalo konye onge ma ka ok jofwambo gi keyo to thothgi dikoro pod ni dala. Omiyo agoyo erokamano ahinya ne jofwambo gi keyo. Inwang'o ka gichoro nyaka e miere manie bunge magiyud nyithindogi magiketgi e limelight, giketgi e public majing'e ma joma nigi chuny mar konyogiga. To kopogore kod mago jogi eki nitiere artisan programs maginyalo timo mi isomo through apprenticeship.
gik moko kaka welding. Bedo ni ifele penj okonyiso ni ngima orumo. Inyalo chako gi kanyo, iyud ng'ato, isom apprenticeship, inyalo somo carpentry, ilos kombe, inyalo somo welding, ilos gik miloso, ichak ngima gi kanyo. Mano kotenore kod gigo nyakura Ramogi Jwang' ma bende nyalo bedo kata ka iluwogi achiel kachiel. Paro pod medo donjo kar ka, to koro bende ang' wakaw thuolo mar mondo mi wayud ne gik mathoth mantie kar ka, nimar watemo donjo e kor gwenge mana kaka japuonj Ariro Dero oselero kar ka mondo mi wawinjane ni joloch e kor gwenge gi to gintiere kar kanye. Mano kama onego bed ni gintiere kanyo achiel kachiel mar mondo mi wabedane kod ng'eyo ni nyaka sani to wayudogi e kinde mage. Nyakura Ramogi Jwang' apar ni bende sani nyalo dhi nyime mar mondo mi yorno max go namba wa mar WhatsApp mar Ramogi TV wabedane kod ng'eyo ni kanye yudo gi yo machalo nade. Anuni ke kata gi kisungu N01 ok 7 kikindik 7 kanyo chacha kagi 01 50091 anuwe kendo 01101 50091 mane namba mar WhatsApp. To koro kisekete kacha to wabedo gi thuolo mar neno maxi go kaka gintiere, to wacho ni yoro picha kachiel koda ka nying japuonjre, nying sikul kachiel koda ka max ma oyudo ni gin mage. Mago yomiyo wantiere kar ka leote moko ari adek bende kapod wamedo seto jofwambo kama gintiere mondo mi wayudgi ane achiel kachiel. Manyaka sani report ma nitie kar ka wacho ni mano dieli opong', owacho ni otek matin, wang' ni ok wang'eyo gima ochopo duoko ma higa ni, to koro en mani wale mero kamano. Weekly for the war Jwendeke wacho ni congratulations ne jogo duto manotimo penj magi. Lilian Jack neno wakantiere Homa Bay County. Lastborn wacho kani ma Fidel kutoka Mombasa, congratulations to our candidate oyuda di konwa ne yor SMS moko ni kar kacha cha mondo mwadhi ane kod ginyime e yo makare. Pod wantiere kar ka bende gik moko monego beni warango ka. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni jogi nyaka koro ket nying student motimo maber. Ma is some kind of motivation. Mato pachi ma odhi mbele kanyo wacho ni otherwise nyiri to yombo ga e languages wuok chon. Wacho ni chuo biro e kwano kod mano mag sciences, it's normal. Erokamano ahinya. Normal no bende nya bedo normal mopogore koso normal manikare. Mano kama wantiere kar ka kendo koro angwa weane anda ngeni maber ni kama untiere kanyo Nyakura Ramogi Jwang'. Untiere brother Julius Opio macho congratulations to Nuru Okanga oyuda di kono uru kar ka ora ne kama ntie kar ka. Ted Mary wacho ni warito duoko mar Nuru Okanga okulandnwa ka wayude kini gi duoko mare tiornwa kata Nuru Okanga kanenowa ornwa duoko mare wabukete mana kanyo Nyakura Ramogi Jwang'. Manynwa uru Nuru Okanga jiteni mana kar ka Nyakura Ramogi Jwang'. Wacho ni mar Lakisama warito wambe duoko mago mag jowa manotimo penj. Mano Nyango Sharon wacho ni warito duoko gi Sironyo. Wacho ni ka mano mar English, mano mar CAS wacho ni an mano kalona. Wacho ni an gima winjo en mana ka ofulore. Aya gik moko nitie mathoth ka. All the best to our kids. Ote makamago medo Nyakura Ramogi Jwang'. Wachwalgi SMS line mar Ramogi TV en ariadek auchiel nono kikono ni yudowa e yo machalo nade. Mana mondo mi wapar ni bende Nyakura Ramogi Jwang' nitiere jopuonjre mopogore opogore gi duoko magiyudo kawuoke max kidienyo mopogore opogore. Moyudo max nono gachiel mano one mark nyaka ochop 99 ma 99 gin 2060. Jomoyudo max maromo e kind 100 nyaka 199 gin jopuonjre maromo 383 kod 25 mano mantiere kar kanyo. Jomoyudo maxi mantiere kind max 200 nyaka 299 romo 650 kod 248 mano kama gintiere kar kanyo. Kakuru medo luogi jogo ma oyudo ote mano max mantiere kind 300 nyaka 399 romo kanyo 352 782. Jogo moyudo max mantiere ewi kind 400 nyaka 500 mano mochopo kata 428 nikech mane max mamalo nyaka sani moyudo pacho kae romo 8528. Mano kama gintiere kar kae. Ote mamoko mapod medo Nyakura Ramogi Jwang' mano mara
mano ang' wayuda ne ote mamoko koso e kaunti ma Kisumu mano kama wantiere kata kod jofwambo wa mabende medo luwo ni sikunde mage motimo maber kendo giringo kendo gichopi. Millicent Adhiambo oseikore karka. Millicent Adhiambo, Kisumu chal nade nyaka sani, chal mar wach, duoko mosedonjo, mage ma oseyudo, ine sikul mane to giwacho ang'o machiegni. Erokamano Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e skund primar ma Ekima, kuma bende kaka inyalo neno batha kanyo, nyithindo oikore kendo girito duoko kod liyo ka gimor ka gigeno ni duoko gidhi bedo maber. Gi thuolo ni endi duoko moro amora pok skul ni oyudo, kata kamano pod jopuonj temo ka kod kacha kaluwore kod mbui machal ka gima nitiere ng'ukruok matin nikech nyaka ne gichak oro mondo mi giyud anena ni to nyathi mokwongo e skul ni oyudo adi pok duoko makamago biro. Kata kamano an kod jotend skul kaendi kaachiel kod nyithindo achiel ariyo adek mabende wada kawo pachgi mondo ginyiswa ni to ang'o ma gigeno kotenore kod duoko ma higa ni endi bedo ni mae penj mar Kcpe mogik ma itimo kapok ji oloko chenro mag penj ma bende osela kanyo kod jatend migawo mar somo. Machiegni kaka jatend skul neno ka nyithindo mor kendo girito duoko makare. Inyalo wacho ang'o in ka jatend skul ni osebedo ka timo nade higa ni ugeno duoko machalo nade ni komedi chigi Tuna ni lune kima skul tuna lune kima skul Kisumu alo andok Richard Gomemo ane director of the school antika kendo gige malika ya research madu ani pedo maber mono kaka sobedo kwa timo kendo duge kaka skul makima timo we are so we kata kuo por mana bedo number 1 ko be people igamalo donetana de pimo iga ntore kanyiti ni nyithindo to ber mo iga makal ng'eny to iga makal koro wageno ni dwoko dhi maber kabisa to gisani brentie dwoko moro amora musigo loko sango matimore mae gomiyo wan kae kendo warito gi nying'ok saidi nikech pod kata achiel pod ok wayudo koro wana ka nyaka wariti nyaka research wuok. Erokamano ahinya, karibu sana. Machiegni in kaka nyathi mane otimo penj, what do you expect? Igeno ni dhi yudo duoko machalo nade to be ifeel nade? Ere kaka iwinjo gi sani kaka ng'ano marito duoko ne ni kacha mondo ichagi nyingi inyalo piko gi English kopo ni dholuo dhi thagi. Nyinga en Marilyn Adhiambo. Asomo Kima to ang'eyo maber ni adhi kalo nikech because I know my teachers have been teaching me very well and I know that I will pass very well. I have faith in them and I have faith in this school. I feel very well. I actually feel very well that this day has come. I have trust in our school. Ang'eyo maber ni wadhi kalo maber. Welcome. What can you say? What's your name? What do you expect? And how do you feel right now expecting your result? Yes, I feel very good. My name is Kima School. Out right now, we expect the best out of this match first. We get marks possible. Right now, we know that we are the best in even the country. My expectation is that all of us, not even my expectation, I know that all of us are going to national schools, including me. Personally, a personal story is that when I was writing the schools of my choice, I was actually looking at the national schools that I would go to. Yeah, the national schools were my aim. The extra county, yes, I looked at them, but I was really aiming for the national schools. So if you compare this year and last year, your lot, which lot do you think will do best and why? I think our lot will do best because our teachers have really done a lot in us. Yes. Thank you. Machiegni nyalo chango mana mapiyo piyo kotinyo kod duoko murito sani. Ang'eyo ni weche mbui sani chendo nikech piny mangima ma Kenya kaendi nitiere kaka ji manyo duoko mopogore opogore ne nyithindegi kendo skunde mopogore opogore bende odicho duoko. Ere kaka usechopo to chalo nade? Erokamano, nyinga Pascal Otieno, an class teacher mar class ni.
Ok anya wacho ni duoko warito kendo wang'eni dhi bedo maber nikech gin nyithindo manwa loso kendo ne gin gi luor kendo ne gin nyithindo masomo kendgi makata waonge. Koro wang'eni duoko ma irito ni wabe warite kendo we are sure ni wasekalo kendo wadhi kalo maber. Kamano kaka jatend skul ma Ekima, jatend migao mar somo osegolo duoko kanyo kendo nyathi mokwongo higa ni oyudo mana 428. Iparo ni duoko dhi chalo nade kotenore kod nyathi moyombo ji duto te gi marks moyudo? Kamano an Peter Okelo, japuonj maduong' mar Ekima School. Koluwore gi duoko mosegol gi Minister of Education, we are hopeful ni nyithindwa dhi timo maber. Do waneno ka wach ni nyathi moyudo 428 emoyombe Kenya mangima. But wabe wan gadier kaluwore gi preparation to gi confidence ma nyithindwa go. Wang'eyo ni wadhi bedo go nyithindwa moko dhi bedo achiel mokwongo kata mar ariyo mokwongo e Kenya. Koro ang'o miparo ni utimo ga unique momiyo higa ka higa ugolo nyithindo makalo maber? Okay, wan gima watimo maduong', wan gi gima iluongo ni wan gi good preparation. Then wan gi hard work and commitment. So we make sure ni wakam the syllabus in good time. Then kwasetimo syllabus mo tieko to watimo revision watimo to samo watimo revision to watimo penj and what nono gi maber watimo revision masa manyithindo timo penj bedo ka gin gitimo motegno man gadier ni onego gikadho penj. Ok utim yore mag mibadhi mag kuo penj ma bende nenore e skunde mopogore opogore e alwora mar Kenya kaendi? Ne Ekima weche mag mibadhi onge, ok wan gi. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas, kaka ineno kanyo, nyithindo ikore kendo girito duoko gi mopogore opogore ka gin kod ilo, ka gigeno ni kaka Ekima kata skul primary Ekima gidhi yudo duoko maber kaka gisebedo ka gitimo, kendo higa mokalo wayudo ni nitie kaka nyathi achiel nowuok kaendi Ekima ma bende ne oyombo e Kenya kaendi. Kaka ing'iyo kanyo giikore kendo gigeno ni gidhi yudo duoko maber ma bende dhi ting'o nying skul ni malo. Pod wanenore wadalore e kaunti ma Kisumu kaendi mondo mi wayud anena tie kaunti ma Kisumu skul mane moyombo nyathi mane moyudo otimo maber mondo mi ang'wamed kelo weche mabiro nyime mag amigago ka gikachako dangi chwelo goimore. Kao kamano Cleophas aduokoni. Millicent Adhiambo nok anadonjo sani adawinja ne thum mar dhi mbele kara magiwero malich kanyo no sani Jehova ok lo akano dong wawinj gi ane matin yawa kapok wani Jehova ok lo wadoga ne Kisumu matin wawinj ane matin gima timore Kisumu kar kacha Ramogi Juang mago thum miel malich ahinya ka wuok e sikul no mano mar Ekima mantiere kaunti ma Kisumu. Giwacho ni ka gionge ka japuonjre moyudo 428 no okuoge Ekima to gikia kama wuoke mano gima mantiere kar kanyo. Kata kamano giwacho ni Jehova ok lo, wacho ni gimako maksu kendo girundo gitiere kar kanyo ka gidhi nyime. Kamano nya Millicent Adhiambo kombagonwa wachne yo makare. Ne wamiyo namba wa mara WhatsApp kendo umedo orogi ahinya. Umedo orogi mana kama gintiere kar ka. Ngina wakaw thuolo mag kale moko ng'eni ka wayudo ne gik mamoko man pod tiere kar ka. To tiere madonjo kar ka nade e studio kanyo Cleophas. Duoko poko biro wasetemo ore to kodonji abet mos arito duoko ne skunda mahero Sindo Baby Shine Academy mantiere Sindo amor kod chenro. Erokamano ahinya ka intiere kar kae. St. Peter's Junior School actually are still waiting for results. We are happy with Ramogi. Erokamano ahinya. Ma namba wa mar WhatsApp ma itudego kodwa kanyo ang' iyude ka okisome die mbui marwa mar Facebook acha de yude achiel kachiel mondo mwabeda ne kod ng'eyo ni duoko gi to koro chal nade kalure kama intiere. Hello, an Brian kan Oyugis Kanga Omuga owacho ni duoko wasetemo to ok bi kata nyako Ramogi Juang. Duoko ni line mwasomo kar kanyo no ok en mar Ramogi. Line no en mar kambi tudruok mabende ka ji mathoth obiro kata to oro ote ka giduto gidwaro duoko achiel obedo matek kendo ka ido ka ji opong'e
ichalo mana jok manie line. Iso kidonjo e stadium samoro dhoot en mana achiel, to kubiro ji mang'eny dichiel kanyo mupong'e, obedo matek mondo mi udonji. Magi be gik moko matimore. Nitie jok moro request no mokwongo mano kuongoni. Koro ibeda beda gi rito, kik inuoye sano maka yweyo matin, madnyachai ni moro ne Ramogi TV ka ne kaka ji miele sikunde mopogore wabire sikundi kanyo kama intiere. Iwacho ni kanye in Sindo in Oyugis. Jo Sindo ka bende waseyudo karka. Kama gidhi nyime karka ng'e nang' wayudgi ane mano kama gintiere karkae. Kata kamano wayudo pichni mamoko bende wakawo thuolo mar mondo mi wanuogi kata mondo mi wakoni kata achiel. Nyakwara Monga Jwang kik iornwa kata ni ati kuom ranyisi ni in Alfred Rimoin tisomo Max mari indiko kanyo Max, ornwa ote mano mowuok anekcha man gi Max gi ka kanya mwadhi yude nikech kanya mantiere dieri mar wach mar kama wantiere sani. Japuonjari neno kaka ji Duoko donjo e skuli mopogore korka koriba kia ni nitiere koda chiedh nade mag weche mag tudruok koso korka korito en kare results osedonjo. Jennifer Pascal, Fiona Pascal man St. Jennifer Hawthorne Asumbi wacho ni mare pod omoko ok ong'eyo gima timre. Japuonja Irene Dina Omuga bende mopuonjo rero osemanya mek joge ok oyudi. Japuonj George Akwa bende wacho ni meke pod omoko. Hore ura hoya nyikwa Ramogi gigi biro. Jonyuol bende penji. Ni bende gisebiro. Gipenja. Jopuonj bende penjo. Ahinya to jopuonj mo wang'ere go penjo. Koro adwa bana nyisogi ni hore uru matin gini koko olande. Samo lande kama tung'eni unyonoru kanyo makoro dhot dinore. Auru thuolo rituru mondo jowete umotelo oyaw thuolo ubro yude. Aya Nyakwara Monga Jwang no koro iwinjo gi karka simbe ko pod bedo mana donjo to gipenja ni gigi dhi kama chalo nade. Mari osedhi kendo koso Jacqueline mari pod irito. Mara pokodhi. Pod odagi duogo. Janisi jonyuol wabeduru magiorruok gibro donjo. Kwa bed garaka. Obo yudogi. Ke demo medo SMS demo kaka ging'ado pesani. Aya koro be kete na sasa Nyakwara Monga Jwang. Pesa no nyalo rumo kata kapok itieko. Ing'e japuonjre no wang'e maber ni kalo to sekalo kata kokalo kama entie onge japuonjre madong' mano kama entiere karka. 100% transition japuonj Arira Odero. Benden gino manyalo chopo kare. Kaite morange kinde gik mantiere kano non kodi ka to weche mag CBC gedo mag classroom sani iwinjo ka kupet yuak giwayo ni gino gole primary ka otere secondary mondo med gi classroom achiel mano mag class mantiere wiye kanyo nikech kochopo higa mara 2025 higa mar 2025 wadhi bedo kod grades adek madhi bedo kata e junior secondary madhi bedo kata kantiere e skunde mag primary. Iwacho ni 100% transition ni. Mondo mi jogi te doji ma lot masani makoro tieko Kcpe gidonji rute skunde secondary. Odhi chalo nade. Pek ni dibedo karkanye weche mag omenda michulo e sikunde. Kana koko osebedo wich bar maduong' ahinya ne migawo mar somo. Wakwonga chak gi 100% transition mar Kcpe makoro rumone. Wasetimo maber. Kaka piny wasetimo maber. Wasebedo gi ng'ikruok lakini wasetimo maber. Gimomiyo awacho kamano nyithindo osenwang'o thuolo mar dhi e skul secondary ma kata joma nonwang'o mathis ne 150 imiya thuolo ni adhi temri tinwang'o ka jogi eki gichukore ma bende gikone gitim mana maber. Ka sirkal ochako wacho kendo sani ni oganda 9,000 mano dong' moko otimo penj ka bende ibimi thuolo machielo mondo tim mano nyiso ni sirkal dwaro 100% transition. Kama ng'ikruok nitiere en kar yuto kae ema mono ayudo 100% transition nikech oganda okalo maber ikalo skul bende nitiere thuolo to pesa iongego midhi chul godo fees mano mono oganda ma Kenya chope 100% transition. Mano Kcpe kwa bire CBC to nyaka sani wasetimo maber ni jo mano tieko grade 6 odhi e grade 7 ma onge wach mora mora. En mana ni an gi chandruok kamoro ka Machogu sama ne lendo chande to nawinjo ko wacho ni jomoko ntiere mano timo penj mane hikgi ni chien ne iga pagaref jogi eki achichgo gimomi achich kodgi nitiere jomoko mane olandi ni kar wuok e class grade 6 gidhi e grade 7 to gin ogol gi grade 6 to tergi e standard 8
motimo KCP sani ni achich kodgi ni thothgi nyaka bed ni gine jo higni 12 and below gi mago mane jonyuol gi ok dwa lai mar CBC jonyuol gi ok oyie ni CBC ni dhi chalo nade koro gikawa nyithindo to gitero timo KCPE ok en gima kare nikech onge nyathi madhi bedo gi ngima marach mbele ka ei jo CBC go eko kik ng'ato par kamano bedo ni wan gi chandruok matindo gi eki to CBC en gima ber kendo obro mako mach mbele ka gima sirkal de nyalo timo en winjo jopuonj mapuonjo nyithindo gi eki nikech gine ma gisomo gik ma nyithindo gi owinjo som ging'eyo the depth of content ma nyithindo gi timo king'iyo CBC ni endi grade 7 chakre grade 7 nyaka grade 12 nitiere content ma gisomo mogol e sekondar ma japuonj primar moko nwang'o tiegruok mar puonjo sekondar nyalo yudo komoko piny mar timo puonj makare ne jo grade 7 kochomo nyaka 12 mar ariyo king'iyo kaka ne wachako maber ma cabinet secretaries mokwongo kaka Professor Magoha the late to gi Dr. Matiang'i gima ne gitemo timo ne gitemo winjo matut kuom CBC ni endi kasto giketo ikruok makare mane manomiyo kane Magoha ochako wach mar gero klese e skunde mag sekondar nena hatua maber neno kang maber kabisa nikeche content mipuonjo ja grade 7 dwaro japuonj ma sekondar content mipuonjo grade 7 dwaro facilities gik machalo kaka laboratory manie sekondar koro kao medo class e sekondar yot moloyo gero laboratory e primar nikech laboratory kao pesa mang'eny moloyo pesa ma class nyalo kao koro gima sirkal nyalo timo sani mondo wabed ga 100% transition e CBC ni endi en ni sirkal okao grade 7 grade 8 grade 9 nyaka 12 okete skunde mag sekondar mano kotim kamano to ok wadhi bedo gi 100% transition kende wadhi bedo gi quality education ma nyathi somo gik modwaro mondo oti godo e somo ok ni janyuole machak manyo sirkal oseketo ero kamana yani kapok abiro kata Jacqueline mabende janyuol karaka japuonj thuolo mar ikruok ne rito penj kata rito duoko makama ochal nade nikech ka yudo ka nitie paro mopogore ka jonyuole ma chunygi thagore kama kaachiel koda ka japuonjre to koro ochal nade mano kama entie sani ma koro winjo ni ero duoko ioro tok bi gichal nade sani ma ng'ato ne ko nyalo goye nikech ng'eni ma KCP bogi ne ko nyalo goyi miring kata duk nikech irite ok ing'eyo ni dhi yudo ang'o gimiyudo ni nuoyo onge mane omiyo neno ka chuny ji nyaka go kibi ahinya nikech in japuonj ipuonje ito ting'eni be ok olich ni ahinya nikech ito to kiny pod idhi tich nitiere jomoko man chien ka pod idhi tich to nyathi motimo klas 8 sani motimo KCPE sani chunye nyaka go kibi kopo no fail to dhi chako nang'o in go akori ka rito pej ni kani ka rito duoko mari Pero ni tema ngo manya pono no kata ngama rite sanya wuoko to ngima ne temo ora sa ya niki ano wuon to nyithinda mano time gin jo Consolata school to actually ne okapuonjgi directly an administrator kaka senior teacher and head of junior school koro thothne na puonjo junior school ana puonjo CBC na seweyo puonjo KCPE gi jo 844 apuonjo mogik higa mane 2019 ka puonjo secondary e piny Oria kocha to gi class 8 na puonjo skunde ariyo puonjo 8 apuonjo secondary to tiegruok mara ma akawe thuolo ahinya chakre 2015 en CBC ni endi koro nyaka na bi Consolata ka to koro apuonjo mana CBC lakini jogena nyithinda ma jo class 8 to time kendo warito kodgi kanyakla chunya go kibi nikech kata ne ok apuonjo gi kamano
E kinde gi Jacqueline onge maber ni nitiere thuolo ma oganda yudo kendo duoko biro e yore mopogore opogore. Nitiere magi ma wacho ni penj ma higa mokalo gi penj ma higa ni kata penj ma higa moko mosebedo kacha. Penj ma higa mokalo nwayudo marks maromo 431. Sano dok piny ne jopuonjre motelo kata moyombo mobedo jaloch e weche gi duto. Dwa wache yo machalo nade ka irango kit ikruok kod somo nikech higa ni onge yiero. Higa mokalo tim penj ka yiero ne nitiere kar kacha, chochni moko ne nitiere ka gi ka mane miyo oganda bed ochopo yo makare, kalenda mar somo bende ne ok odhi yo moro makare. Kinde gi ang'o manyalo miyo ponono ka gima nikech ka iwacho ni en lwar piny mar ng'at achiel man malo ok ochopo marks mane ng'acho yudo, bende nyalo kete ni ji te koro olware marks mane jo higa mokalo noyudo. Gima nyalo wacho first kaluwore gi marks ma this year. Aneno ka lwar to nitie, yes, lakini gima dwach ni higa ni gima de choch results ok aneno nikech higa ni nyithindo timo penj maonge, wach mana ni koro maandamano ne obedo chien kanyo matin to nok onyal wacho ni mano nyalo interfere gi results. Aya, koro moge jwangi winjo kanyo kantie gik mathoth ahinya manya miyo duoko ponono ok chopi e yo moro makare. Kata kamano awaranga ne kamachielo kaunti ma Kisumu ako ne kacha wan gi jalony mag somo omwa ne pache kotenore kod duoko mabende osebedo kacha koluwo achiel kachiel mago kotenore kod kaka irito wechegi mag penj kachiel kod aka makoro ero duoko mag jok moko pod omoko jonyuol chunygi pod goyo kibikibi ni gintiere kama chalna nigi Charles Akach otre kod achiel kachiel ka entiere kaunti ma Kisumu. Charles Akach machiegni kendo wagoni erokamano nya kuom rito ahinya e mbui no mano mar Zoom kabisebede kod ware ukinyi makauno kana wachako chenro diwasa ngutene kod duoko makoro bende oselandi kendo oganda oseyudo. Awinje to kine ka wachako seche ka aito mtandao bedo gi problem matin kama tayo mana sama koro ichiwo results. But gima aneno kaluwore gi gima waziri ogolo kuom duoko masani, aneno ka nitiere a drop, but all in all aneno ka results ok danga wach ni rach ahinya to nikech nitiere weche moko mabende nyalo tungo chuny jonyuol kata tungo nyithindo kaluwore gi bende ndalo moko maandamano moko bende wabedo go kae. Nitie gik mang'eny manyalo affect somo mar nyathi. Kadi po nitiere koko andinge ne nyithindo gi jomadongo motelo gi, they are supposed to be role models. To kadi po nitiere koko kata weche moko machwanyo chuny nyithindo, tibiro yudo ka duoko nyalo dok piny matin. Probably mane manyalo miyo samoro duoko odok piny mana matin. Lakini gima bende anyalo wacho ni kaka neno the gender gap, we are closing in. Aneno kwa loro thuolo mosebedo e kind nyithindo manyiri to gi nyithindo machuo. I think that is a plus for the 844. Nikech mapod wawacho mar CBC ni, the new one ni ento pod ochalo ng'ama tangi wach ni miyo de poko onyuolo nyathi. But wanyalo loso authoritatively a mind mar 844 makoro watieko gomi. Bwana Lwaji, gima nyalo wacho en ni aneno system mane machon mane marwa mane iluongo ni 3, 4, 2 to gi 3. To kendo ka koro wachako wadonje 844 kendo koro this one. Lakini mapuonje madanga wach na puonjo en mar 844. To 844 na puonje secondary ai to koro abedo technical. Omiyo gima nyalo wacho en ni one good thing magitimo en the grading mag institutions mag performance mag schools. Kaneno ko mano to me is a plus. Kanye manjakelo iluongo ni page. Kama manjakelo chini goma chalo ni ng'ato ka ng'ato dwaro mean score mondo chieng' moro en bende Teacher Service Commission o promote. Koro yudo ka ji nyicha dhi makadh kiewo mondo mi nyithindo kadhi. Mano endo ema oseinyo ahinya. But all in all, aparo ni in terms of gik madhi mbele weche mag corona gik makoro sebedo gi, the results is not a very bad one. Mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Ng'eni kata kapok aweyi kanyo kata mondo mi waduoge studio kar kae pod aniri kanyo e kaunti ma Kisumu nitiere jopuonjre ma bende waloso kae weche mag
100% transition dara ka giwuok e skunde mag primary mano ka gidhi e skunde mag secondary. Sirkal osebedo ka jiwoga ahinya jonyuol mondo omi oter nyithindo e sikunde e kindegi mabende timore. To iyudo ni kwan ma nyithindo madonjo e form 1 bedo manok ka ipimo kod 1.4 mano kuom ranyisi ma ogol duoko gi odiochieng' ma kawuono. Lokruok mar paro ni obiro e yo machalo nade? Tire kaka inyalo jiw jonyuol mondo mi mantiere kinde mar saa achiel nyaka 99 oneni giyudo nikech kaka onge nuoyo mana jogo madhi timo special exam kaluwore kod Machogu, jatend migawo mar somo, ema koro dhi yudo thuolo mar timo penjno higa manyien. Jopuonjre machalo kamae kod jonyuolgi onego bed ni tayogi e yo machal nade e kindegi? Gima nyalo wacho kanyo endo, rem mar penj ok ofulo ni ng'ato fulo. Nitiere gik mang'eny ma dho wagunda wacho ni contributing factors mamiyo nyathi nyalo rem e penj. Achiel kuomgi nyalo bedo tuo, nyalo bedo weche mang'eny, environment gi gik machalo kama. To rem e penj ochuno ni onyiso ni nyathini endi ngimane koro rumo, nikech wan gi alternative path, yo machielo ma nyathi nyalo luwo ma bende osomoga soma. Kineno ka nyathi ogik e klas 8 to samoro ni en koro rem, to the good thing ma sirikal osetimo, ka the Basic Education Act en mar primary ka to gi secondary. Ka chutho nyathi onego dhi nyaka klas 12. Koro kosetimo klas 12 ka koro duogo e 844 ni eka koro nyalo dhi e technical courses ka, nikech that secondary school aspect is very important. To ka dipo ni nyathi ogik e klas 8 to wan gi gimiluongo ni vocational training centers, kata mani luongo chon ni youth polytechnics kata village polytechnics. Mano to koro tinde rach ahinya nikech wach mar village no ji mang'eny ok dwano winjo. To nyathi pod nyalo dhi timo artisan course e klas bang' timo klas 8 ka, to kotieko mano to nyathi dhi adhiya otimo craft certificate e mani same technical school. Kotieko to otimo diploma, kotieko to nyalo join university to bedo gi gimiluongo ni credit transfer, yani marks moko motimo e technical dhi miyo jam onyalo dhi e university kata me second year kata third year, kata mana pod technical ka onyalo timo higher diploma in higher education kendo pod miye credit transfer, pod onyalo jam kamano. To bedo ni en kamano kata ni nyathi orem ok en gima lich ahinya monego bed ni thago jonyuol. Aparo ni king'iyo national exams performance in our country, ibiro yudo kata king'iyo the path mar joma osetimo kata mana gine 844 ibiro yudo ka ng'ato notimo klas 8 to norem. To ka noserem ni orem in the sense ni ok oyudo marks monego gombo ne okete no dhi e skul makama, to bang'e tiyudo ka odhi mne path mar technical machieng' motim degree, motim masters, motim nyaka PhD, ma finally kotimo research gi weche mamoko go to chieng' en bende obedo mana professor. Therefore ok ofulo ni ka nyathi orem to ni mano is the end of somo mar nyathi. Kanyo problem osebedo go ahinya gi joma jonyuol, nikech yudo ka janyuol samoro en medical doctor, en bende dwaro nyathine ni otim medicine, to kanyo gima ikonyo en the new curriculum ma sani ni, nikech nyathi dhi kawo kore kapod en mene primary ka, koro kore no endo ema wuotho go kodhi go mbele. Inyalo paro chalo CBC ma koro watimo ni en gima dang' awach ni nonego chak Kenya ka chon. King'iyo Education Commission kaka mar ominde gi ma 1964 nochiwo emphasis e gik machalo kamano. To maendi 844 ber, nitie berne bet, to rachne bende nyaka bedi, nikech ibiro yudo ka moko nitie momiyo wa jomiluongo ni educated illiterate. Osomo kendo en gi kalatese mabeyo kabisa, to ka koro kete competency ni koro time gima kama ok onyal timo. Omiyo rem mar penj ok en gimoro ma rach ahinya, to kendo bedo ni nyathi ogik e klas 8 bende pod ok rach ahinya. To ka gimoro nitie no nyalo dhi mbele to dhi adhiya machieng' otim form 4, mano aparo ni kama nyalo gike. Erokamano ahinya. Aneno ka japuonja Rodero yiere koda weche makamago ma bende biro achiel kachiel, ginyalo bedo yo machalo nade. Weche ma Charles Akach bende koro wacho, nitie nyithindo gi kit lony ma opogore opogore mantiere sani, manyalo bedo ni en thuolo machielo ma kata ka gidhi nyime pod ginyalo dhi nyime kod gigi duto. Ng'eni sani bende japuonj warakre kod pek mar ngima ma bende okwako thoth oganda pacho kae. Wan gi midhiero mar oula ma bende nitiere karka, en transition madhi timore kata dar ka iwuok e primary kadhi e secondary itime e kinde ma ngima tek, to nitie achiedh nade mopogore opogore mantiere karka. Ang'o ma dimede wiye ka to ikruok onego bed ni itime e yo machalo nade mondo mi onene dieri orit nyithindo e yo makare kata ka giri ikore ne donjo e sikul mano mar secondary higa manyien?
mano luar kuom sirkal. Luar kuom sirkal ahinya ne mondo mokwongo sirkal otim gimiluongo ni mapping. Nosechako ga timo gini to gichak giweyo. Sirkal otim mapping malong'o mondo ng'e nyithindo ma from very needy backgrounds, nyithindo man gidwaro moloyo, mondo sama gidhi school to scholarship magimiyo jo university ma Dr. Machogu olando ka sani cha gimi nyaka jo secondary gieki, ma nyathini ago da piny ok ni rito nyaka jo fwamb gi keyo ema dhi manyi gi e gwenge kuma gintiere. Na paro ni kane jo sirkal machalo kaka chief okony sirkal maduong' mapping out nyithindo gieki to giyudgi kasto gi support gi mondo gidhi e secondary ber moloyo. Nikech ka warito ni mondo gidhiyo to pek mar fees pod dhi tamogi. Sani ji ywagore moloyo ahinya ni tax momedore gieki. Omiyo namba maduong' wadhi neno namba maduong' ka ok dhi e skul higa manyien, nikech ngima mar dhano ohidho Kenya ka sani kendo moloyo. Koro ka sirkal nyalo osegolo report chon maber ahinya, ogole dwe mar 11. Dwe mar 12 niendi kane ginyalo kawo to officers mag sirkal goeko owuothe gwenge to ng'e nyithindo ma from needy backgrounds mondo mi support ema nyalo konyo ma ahinya. Kama gintiere karkano dar ka wadhi e lony machielo mano bende gimoro mantiere karkato. Jonyuol ma bende kale chirnade mago mag pek mar ngima to ahinya bende masira masani bende ntiere karka. Jacqueline, ndi wachamo ewi jonyuol manyalo bedo gi dwaro mano mar tero nyithindgi mondo dhi nyime kod weche mag somo to pek mar ngima kono nyalo kiri karkacha to sirkal wacho ni en 100% transition to nyalo ni bende bedo kani onge gibede yo mane nikech ero duoko koro osewuok jopuonjre dhi kalo moko bende dhi yudo thuolo mar yudo max macha ma en ga below average to kata kamano kata jo below average giduto gidhi yudo thuolo mar dhi e secondary. Janyuol de gom mar chopo karkacha to secondary bende nitiere omenda midwaro mondo oganda chop karkacha. Gidach nade ikine makoro gintiere karkacha kata bende kiko ni matero nyathini e form 1 koro. Goero kamano Cleophas, ngima dawachi kolore kon janyuol. Sani adieri kwa wacho to pek mar ngima nitie kendo wan janyuol wawinjo matek to nyathi be nyaka som, nyaka water nyithindo skul mondo gisom. Aneno ni seche moko nyathi okalo, yes, to ionge gi namna mar tere e secondary. An ka janyuol anyalo wacho ni koponi ineno ka tek ahinya, yes, wanyalo wuotho dhi through bursary, wanyalo manyo bursaries, wanyalo yudo bursaries manyalo konyowa, kata awach ni wanyalo organize rambe. Inyalo kata kubisa ni wagone nyasero kamano Ramogi nitiere marwa. Inyalo biro Ramogi, inyalo kwayo kony 1, 2, 3 to gi seche moko inyalo neno be ka tek ng'iyo e fodo kineka dhini kaka idwaro. Wanyalo tero nyithindo e college kech mwacho ni a failure in exams, not a failure in exam, in life, I mean. Seche moko kineno ka tek, waneno ka tek ahinya wanyalo tero nyithindo through colleges. Wadhi ng'ato nyathi nyalo timo kata mechanic, nyathi nyalo dhi dressing. Tinya yudo ka nyathini ngimana nyalo bedo maber kata noko dhi oyudo chance mar dhi e secondary to through hard work to gi oketo mainone e tich ma odhi eno ero onyalo succeed in life. Kona ni kapo ni nyalo bedo matek seche moko nyalo temo to kineka dhi ni through maber. Onyalo tero nyithinde courses. An mane kaka nene. Ndek mira medo karka japuonj kotene kod wacho ni sani en mana ikruok to pek mar ngima ntiere karka tiegruok mai kama CBC cha wacho ni donje mabende sebedo karkacha nikech wacho ni kore sete piny mari mar Kcpe kama ne gidonje form 1 kacha kadi pono yudo thuolo yudo ka ni lony moro makoro bende dier mar dhi timo CBC donje gap no maber ahinya manyamiyo oganda suda maber kata gisombgi kaponi duoko bende pokwo. Leo kata kwa kao CBC ni waketo bathe matin. Dhano nigi mich pok mane Nyasaye opogo. Were. En gi were.
jo 844 mineno gieki osebedo katimo gik mamoko ma samoro inyalo ka ng'ani odhi nyaka mbalariany to koa e mbalariany ni to chomo mana kumoro nono kata gima nosome mbalariany ochomo mana kumoro nono ochomo music ochomo ji osetimo gik mang'eny gi gigi en ni nyathini obed piny kosetimo penjne ni obed piny ong'i ni to yuto mara be nyatera sekondar masani be an gi yuto moromo manyalo tera sekondar konwang' kama ok en adier to wach niya an gi were moro ma Nyasaye omiya ajawera to misifa gini iluonge ni Ben Osogo gini kijawer donje wer many ng'ato manyalo mentai to itimang'o omiyi support ti chaka mari itim giminyatimo artisanry jalony e weche mag somo wadwa wacho kani jogi eki nyalo donjo e artisanry ginyalo timo Kenyan crafts kata ok idhi e college chaka Kenyan craft e gweng'u kanyo pottery bed gi mama upiny dau moro machwe agulu opuonji kaka ichwe agulu ka gweng'wa ing'eni ni chwe agulu ang'e chwe agulu sani makata tich orumo nata nyalo chwe agulu en mana ni joma tinde tiga agulu tin gige jo China opong'o Kenya ka anyalo chweyo thith ibeda piny ngima en ngima tek ni iyudo gimoro ichamo inyalo support ngimani ma ok ikwecho bende ok imecho mane gima duong' erokamano ahinya mano bende kamoro ma bende akele jalony weche mag somo mano ka wantiere kanyo kod Charles Akach pek mar ngima nitiere karka ang'e maber ni oganda mathoth kale gik machalo kama kirango pek mar ngima kata kinde mar transition ma kama bende datim ka ji donjo e kit somo no mano ka koro gisetieko sikul mano mar primary kendo gidonjo sekondar en ang'o manyalo bedo karka minyalo tim mondo miyo resa ne jopuonjre ma bende kalo e achiedh nade machalo kamagi ka gintiere kod jonyuolgi pek mar ngima nitie sirkal kwayo mondo mi 100% transition bende otimre iwacho ni atamalo 100 mag jopuonjre motimo penj mag Kcpe giduto gidonje sekondar ochopo e yo machal nade e kinde ma gibiro neno kaka koro kwako oganda mathoth pacho ka anyalo wacho kama en ni mokwongo wada ketho paro moro ma samoro jopiny nyalo bedo godo ni technical education en mar jomureny king'iyo nyithindo manyo otimo penj e higa mokadho mar form 4 nitie nyithindo mang'eny kabisa mano duogo fwenyo ni to kare technical education en gima lich kabisa ma nitie nyithindo ma bende kane be ni wan thuolo to anyalo mifiga mag nyithindo moyudo A plain jomoyudo A minus kamano ma bende odhi med technical education nikech ka ging'iyo samoro course modhi timo e university to biro miyo nyathini go lam ma nyathini chieng' moro bed gi bondo kapok oyudo kata gima otimo omiyo whichever type of education ang'eyo ni paro mang'eny osebedo kuom jothuru ni the talk and university tadwa wacho kama king'iyo piny mar South Korea tichak iduogi ng'iyo bende piny machalo China tichak iduogi ng'iyo piny machalo kaka to gi pinje mamoko ma iluongo ni tiger countries go ing'eyo ni kane wayudo loch e pinywa ka nwarom kodgi to wan gima noduogo hinyowa ahinya kaka piny machalo Kenya en ni wadhi e gima iluongo ni white collar job nikech ing'eyo ni jonyuol mang'eny koneno ka nyathine ok otwe tai morwako suit magone sarut ni mano ng'ama ok osomo omiyo anyalo wacho ni kata bed mana ni tek manadi to wan kaka jonyuol wanyuol nikech wanyuolo nyithindo mondo wapuonj nyithindo e policy ma sirikal en onego bed ni wa cost share to wa cost share kama nitiere migawo ma sirikal nyalo kawo to nitie migawo ma in kaka janyuol bende nyaka ikaw tiende ni sa asaya ma ng'ato osenyuolo nyathi to onego bed ni kata bed mani you expect no dhi nyuolo nyathi bang' dweche 9 kata dweche adi to onego bed ni osepango ne nyathini kata bed mana wach manadi ma kata ka en ng'ama puro to pura to cham ga giendi okawo to uso to kano pesa mondo en bende okony sirikal e pek mar somo adier iwacho ni piny ma ji ok osome en piny machalo wang' mudinore ma koro ok nyal timore nadi ma nyaka imak ne ng'ato lowo eka loso to adier joma riek be nowacho niya kamano ni
Charles Akach, wamaki kanyo nitie matimore achiel kachiel e kaunti ma Kisumu kar kanyo kikoyo moko ayudo gi achiel kachiel mano gima timore kata Millicent Adhiambo ni kod japuonjre mano kapod gintiere sikul gikono ane sani japuonjre kachiel kod ka jopuonj to wacho nade mano sama ntiere sani results moko chako donjo wawinjane. Yeah, waiting for the results. You have seen the few who have come out, they have done well, and the streaming is still very, very slow. We are yet to get almost 95% of the results out. So you can see the few who have come, they have scored very good marks. So we expect nothing but the best out of this result. Thank you. What is your secret? You've always been performing them. Dedication. Dedicated staff and dedicated director. Yes. That's the secret. Yes. Yes. And parents, of course, without parents. Yeah, we also have good parents. Yes, so that's why we have been scoring, posting very, very good results. Yes. When you say the results are good, yeah. what are your expectations generally? How do you see them? No, we know all are going to pass. In fact, I've seen the candidate with the last index has scored over 300, has scored 337, index 40. So we expect all of them to pass. Yeah. So it might be a year different from other years. Yes. So far, the ones that have streamed, No, there are only 3. Another yeah. one is coming. Out 4 of 5, 4 5. Yeah. Oh, and there's another one of 4 or 5 here. So that's the 4th one. We still have about 36 to go. Yes. So we expect good results, nothing but good results. Yes. Aya nyakoro moge jogi wijo kanyo duoko maber ema pod idwaro wateri mana ira Charles Akach atimo mosenya kama no ngadi kane dhi nyime kanyo kilero kata kodoko ni pek mar ngima pod nitiere mano pod wantiere iri Charles Akach ka nitiere county ma Kisumu kituri kodwa yor Zoom mondo mi koro idhi nyime kuom mano kama ne wang'adie kata kane dhi nyime. Erokamano ahinya mano luoch gima nyalo wacho en ni mokwongo atimo congratulation ne school maneno ka ilando kanyendo mabende ok obor kod ahinya kama dake ne Dr. Mimbo kuom tich ma gitiyo matek machalo kama. Bas ka duoge gima awacho ni pinje ma kwano ka ne giromre gi Kenya ndalo mane Kenya yudo uhuru. To kendo nyalo paro ni Kenya dhi maber aito bang'e Kenya ochako dhi kombo. Ji odhi chako dhi kombo nikech samoro en lack of hard work. To maduong' ahinya e kit ngima dhano en the system of education. Ok anyal wacho ni mwasebedo kata makoro wagone oriti mwakete kaburi ya sahau kawuono ni norach. Nitie joma ogolo mo excel ma bende sani are doing very well internationally kata kiweyo e piny machalo kama. To gima wacho en ni kizungu moro nitie mowacho ni kiparo ni somo en gi pek nikech pesa to teme fuwo. Omiyo atemo kwayo jothurwa ni kete uruma ino e somo mag nyithindo kar kawo gik moko ni idwa invest e gik moko samoro nyalo invest makoro in gi mwandu to nyithindo ok osomo kuomi samoro imbe nyathini no kata nyinge ok winy kamoro amora in gi tuo ma mibiro tuo nyaka chien. Omiyo watemo wacho ni CBC makoro biro ni is a very good program nikech obiro puonjo nyathi ochako ng'iyo were mar nyathi kapod nyathi tin ochalo gimiluongo ni technical education. By the way, and technical education in a way nikech o identify were ma nyathini go to nyathini biro mana dhi gi wuodhe ni kata ko jawer to wer ni emo dhi gadhiya nyaka chieng' obed ng'at moro makoro iwinjo e piny mangima. Kibiro CBC ni technical education ka mabende nitie mabende samoro jowa chalo ni ok ogen ahinya. Ne gin gi gimiluongo ni CBC nochakore chon ahinya ok en gimo chakore sa magin margi iluongo ni CBET. CBET ni en curriculum based education and training. Gima duong' e somo kuom nyathi momiyo awacho kata wasebedo kwakwero ni nyathi kik kwal penj kata kik ng'ato kwal ne nyathi penj. Obiro bedo nyathi mosomo to kosesomo ni motimo form 4 okadho maber to ka kinyitere university gi grade neno odhi timo medicine. Nyathini owe school koro donjo mana e drugs. Omiyo wazungu nowacho ni ng'ad koti kaluwore gi size mar ng'ato. Ka nyathi nyalo yudo kata mana D+, the better. Mane gima oseyudo to nyalo gero D+ ne no. Machieng' koro malo kucho chonde koro dhi oyud gima romre kata mana gi A plane ma ok en gimoro amora kendo. Koro miyo mapek ahinya ma nyaka watim maino ne en ni
wang'iuru somo mar nyithinde. Pinywa mar Luoland ka waonge mwandu, wan gi mwang'i ahinya en somo mar nyathi. Adier in kaka jafuambo kata kaka un jofuambo gi keyo. Iparo ni nyalo ka ng'ato e market center moro nomera in bi wadwa mi tich mar lendo. Nomera in bi wadwa mi tich mar cabinet secretary. Ok timre kamano. To jothurwa nyaka rid kamba. Adier sirikal bende nitie kako timo. To sirikal bende en mana wananchi mineno ni. To ka wan bende warido ke kamba, to sirikal bende rido kamba, to tich biro bedo mayot. To ka Nyasaye omiyi were moro ni inyalo puro, inyalo timo ang'o gi lweti, kata tim gini to yudgo pesa, to ipuonjgo nyathi. To kik gimoro bede kata kuom jothurwa ni ni nyathino endo, ni nyathina no ok onyal, an otamo wang'a. Mano gima ok onego bedi. Discipline samoro wawacho ni ochakore gi ich ma nyathi nitie. Ngeni nyathi ka nie mama to koko nitie ot. Nyathini biro bedo nyathi ma wild mali. To nyathini ka en e ot ka makoro osenyuole to kwe nitiere gik moko bedo sorted out. Nyathi dongo gi discipline mamalo ma kaka inyalo timogi. Koro imiyo jopuonj bende yot mar ngima, ok imigi pek mar ngima. Nikech nyathi oa dala ka en nyathi manigi discipline. Omiyo gima nyaka watim ni wan bende nyaka wa plan ne nyithindo kata joma pod Nyasaye omiyo teko mar nyuol. Wa plan uru ne nyithindo nikech ngima to ok bidok chien. Ngima to kaka en ni. En koro ji dhina kode kama to ji ywaka to gindalo moko nyicha kama cross gimoro kaendi ni ginene receipt moro mar ng'ato ong'iyo go petrol 1979 to ng'ano ndalo no ne ji ywak malich kaka gima tek. Koro miyo ywak mar ngima matek no en to bro mnadhi medo mbele to nego fuonge matin mondo ji bedo yudo fuongruok to ji odhi mbele. Mano e gima nyalo wacho machal. Erokamano ahinya mano Charles Akati. Romo gi jwang' gi thuolono bende wadano wakaw ywewa mokwongo mano tok yudo duoko mabende wayudo kacha kowuok e log tich mano mar NEC mantiere bu Nairobi kar kae South C mabende nyaka romo gi jwang' waseyudo ni gin jopuonjre mage mabende medo timo maber e gwenge mopogore opogore gimedo oronwa ote. Apar ni kanyo ni nyalo oronwa ote no kama chalo nade. Wantiere kanyo kod mbui marwa mano mar WhatsApp kama nyalo bedo kar kacha. Mbui mar WhatsApp no kiyudo ote mari kaw picha mare ornwa picha no kama intiere kar kanyo, ornwa picha mar japuonjre, ornwa nying japuonjre, ornwa sikul ma japuonjre ni bende ne owae. Iore 01 anwe kendo iore kacha e 011-015-0091 mano nono achiel abich nono ochiko achiel mano namba mar WhatsApp. Ore kar kacha okawor gi pichni ma pod uoro kar kacha uoro picha ma podi weni pok uoro duoko yoduoko chamondi kaeti yor picha kaeto wabedo jok makare kinyi odiochieng' ma kawuono kapod wantiere kodika e chenro makoro wamedo menyo gwenge mopogore opogore kendo wanona ne chal mar somo kata tok duoko mag piny mar Kcpe mwamedo yudo. Kik idhi mabor, an pod ate e chero na nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka sango wakaw yweyo masani kete manaka. Nasalamia watu wa Migoni, nimewin shilingi 100,000 naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Angoma kelo cancer. To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. My hair has gone. My nails, even the feet, they are all black. Cancer. E kuku mar wach.
Dueni, achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Higni ariyo nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free medical camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth mar Sena level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Gimano miyo nachako ohala ni sana en pressure. Nitie seche moko pressure miyudo mang'eny e tich mamiyo yudo ka chunyi jok gi tich. Kasi duogi yudo ni gimitime kambi gi gimichuli yudo ka ok gin together. Lesson ma aselan en ni ohala okikete wat. Koro ka gindeno tich ma itimo no, koro expect itimo ne nono. Owanda be nigi pesa. Ased medo machine. Mar ariyo aseloso kode ot dala. Nitie savings ba setim. Wekelea na shabiki kaende. Unasikia fiti sana. Kabisa. Nimebambika mbaya. Jina ni Aaron Mongai Modhoni. Mimi naishi Mlango, nafanya kazi ya gas. Ulijuaje kuhusu shabiki? TV. Ulicheki tuko Mbulu? Ni watu wakikula nikashinda kweli watu wanakula. Mbona mimi nisikule? Ulipigiwa hii simu ukiwa wapi? Nilikuwa tu kwa job. Nilikuwa nimebambika mbaya, nilishinda niambie nani. Umetry mara ngapi? Nimetry mara kadhaa. Hii wiki ndo nimetry mara 3, moja ikaingiana. Nilicheza na Utopic. Niliekelea Kcpe kwa 29063. Okay. Hii pesa hii ananibaituka Mogonda hivi. Oya, kitu ni real. Kaende. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Mwony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Hebu nishow hiyo process.
This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Nyakora moge juang machiegni kendo pod wantiere karka en mor marani intiere kodwa ka achiel kachiel mano kama wantiere kodi karka ipenjo kanyo ni iyudo duoko no e yo machalo nade ka watemo kendo wamedo mondo mi wakoni ioro ote mari ka ichako kod index number mari ka to bange indiko Kcpe tung kanyo inyandiko kar kanyo ka to bange iyudo ote kakoriko ni kanyo ni ote go podonge ang'yude kanyo dia customer Kcpe results midwaro ni podok yudre sani teme kendo bange koro kisa teme kendo bini mano to silingi 25 osedhi kosedhi kamano tiende chakirito mondi mondo miang iore kiore mang'eny omenda gi medo rumo kar kacha to kidarito iwacho ni iriteta maber to gigi bende chopo ni e yo moro makare na wasingo ni ne kidieny bende maduogo ka mondo mi watieki wadaranga ne ukenge mage mantiere kar kae mabendo ayudo ote kawuok kuom jolony mabende nitiere kar ka maluwo chenro achiel kachiel mana mondo mi wakonu ni nyaka sani gin gik mage mantiere kar kae mabende koro bende wamiyo pek nyakora moge juang singo ni kanyo mar kalo e ote machalo kamagi ang'eni anga kale moko bende ore SMS mano wacho ni oyawre uru ahinya mano oro gokinyi kapok ochopo saa 6 ero oyawre an bende aoro puoch gi pak mano ne nyithiwa jopuonje kachalo koda ka jonyuol kuom tich matek mano in the past 10 years mano koriwo nursery 1 year kata 2 years kachel koda ka higni 8 mantiere wiye kanyo ma kawuono koro bende omiyo result mar Kcpe 2023 akwayo jonyuol ne gichaka keto matek mondo mi gichak kiti matek mano mondo mi water uru nyithiwa e sekondar ma ok waweyo moro amora oko nikech nyathi ma okony mosomo en kwe ne oganda Musnawelo an Morino Kal aluo chenro kantiere bore Nairobi karkae wacho na chwal nuote kachel koda kamos makamago mabiro achiel kachiel ka kod ote mamoko be nyakora moge juang mapod donjo karka wakwayi mondo med mana oro gi nikech chero ni bende en mana mari kama ntiere karkae an Sophie aseoro duoko to pok aneno inyisa ni ariti nyaka mano bende okiwache yo makare Irene bende oro ote mare karka to kokunwa ni en kanyo wacho mana 390 from Kambusi erokamana ahinya jok ma oro index number line mar Ramogi TV ka kikiore ka ore kocha wanonge duoko aya mar Ramon kawuok Sindo arito duoko mano mar Ongayo primary atemo penjo duoko mara to inyisa ni arit ote moa Kanek erokamana ahinya meda ore ote go nyachak pod wuoro kar kae oneno ku forward gi kar ka to mago bende gi thoth akwayo ni ne omondi hayo maber mano kawuok Kayeko mano mosomo Mariwa School erokamana ahinya kuom ote mari ang'e maber ne gidonjo kama gintiere e gwenge mopogore opogore mano Kento ko to wacho ni ma Ken kaya Kakomo wacho ni arito duoko mano mar Jonyenga Primary School mano mantiere e Suba erokamana ahinya ote machielo donjo ka kuom Beryl wawinjo malera ahinya kaachiel koda ka gi Eunice Willy Tony Ramogi ler game kambare kaya kwa maber ne Silas Omondi mano mar Uranga Primary School penj mano mar Kcpe maduoko ne golo duchieng makawuono pod warito results gi Sironyo mateka ahinya system poko yao system tiere piny wang'eni mar opon tiere kar kae nitie gik mathoth ahinya mang'eni ne walosi odiochieng makawuono makata jatend migawo bende omulo mago kuonde mopogore opogore ma bende wasebedo ka wayudo ote kachel kod kaduoko ma gik mantiere kar kacha to bende kore wacho kar kanyo ni nitiere weche go mago maga penj mabende osebedo kata katimore kendo medo yudogi japuonj Ariro nitiere duoko go mabende nitiere kata kwan mamalo mapod medo donjo kar ka ang'eni ang' wayud gi mana e kinde mabiro achiel kachiel kama wantiere kar ka to gimachielo mantiere miwacho ni pogruok mago maga kit chwech mago kaka nyithindo chopo kar ka
kane penj ni chako higa mar 1985 nyaka kawuono nitiere pogruok. Nyathi ma nyako osemi sir madwarore mondo mi onene dier otemo ting'ore. Ne wachone kacha nitiere atamalo 40 mano kane penj no chako. Sani nitiere atamalo 47. Medruok ma kama e thuolo mar higni 39 tiende nang'o ne sekta mar somo gi thuolo mosemi nyathi ma nyako te nang'o omiyo machielo cha bende nyalo bedo ni dok piny nikech mondo mi mae chop atamalo 47 nyiso ni mane nitiere kod atamalo 60 cha odok kumoro moja bedo 53. En ang'o matimore e kinde ma magi timore? Ka kwan mag atamalo gi gin gik minyang'i to kwan no pod ni piny nikech king'iyo Kenya masani to jo Kenya Bureau of Statistics bo nyisi niya kit chwech gi opogore. Joma nyiri kata the female gender kwan gi pod ni malo moloyo kwan joma chuo. Koro aneno ka pod mano ni piny. Aparo ni wan kaka jo Afrika ok Kenya kende wasebedo gi yom e tero nyithindo manyiri skul. Koro inwang'o ka gimomiyo ma nyalo dhi mbele en ni osebed kiwero wer moro ka ni boy girl child. Apane momiyo kwan ni odhi malo matin. Boy girl child osewer ahinya e higni 5 mokalo gi miyo kwan no nyalo dhi malo. Ma en gima ber ni wayie warwako wach mar tero nyithindo manyiri skul mana kaka watero nyithindo ma yawuoyi bende skul. Koro aparo ni ber to ber ni kwan no idho malo matin to an kuom parona to kwan no pod ni piny ahinya. Pod en piny ahinya. Kamane gintiere karkacha. Oranga ne kata nonro mono muwuoka kanek mane kine mabiro karkae. To weche maga jiwo nyathi manyako. Eni nyari mano nyathini mantiere kacha e puonjno mano mara Kcpe ma bendo yoro duoko ne odiochieng' ma kawuono. Sir mosemi nyathi manyako ka irango kod nyathi ma dichuo mano kama gintiere kacha gwenge mopogore opogore. Ndi wach nade ka irango kit sir magiseyudo kotenore kod somo ma bende gisebedo kacha ka gitiegore makoro sani duoko osewuok. Osemigi sir madwarore koso nitie gik mathoth monego bene timo mondo mi otegi nikech kirango counties wanya yudo ni nyathi ma dichuo omi pek molo nyathi manyako to campaign pod imedo mana tim mondo mi nyathi manyako no yudane teko mondo mi donjane kuonde mag tiegruok. Kalore kaka japuonj osewacho iba medo matin. Okenga oseket mar jiwo nyithindo manyiri. Yes, lakini pok ochopo kako nengo bedi. Nikech yudo ka piny masani nyithindo manyiri okomi tuola ahinya nikech wacho ni nyathi manyako bro dhi kamoro. Obro dhi kamoro, obro yudo ode kata obro yudo ode. Emomiyo pok oneno ko osebedo maber. Osetem yes, osetem lakini pok obedo atamalo maber kako nengo bedi. Aneno bende ni pek mar dak bende kelo pogruogni. Sama ne jatelo machogu lando gigi to nokwano counties moko ma enrollment ma joma yawuoyi ni malo moloyo enrollment ma joma nyiri. Kadino dhi mbele to do nyisi bende ni nitiere counties moko ma kwan nyithindo manyiri ne ni malo moloyo kwan nyithindo machuo. Counties mano kwano king'iyo gi gin counties machalo Turkana, Garissa, magi pinje mosebedo gi chandruok. Chandruok ma igni iklong gi pato puk. Koro chandruoge gieki bende nyalo miyo kwan mar nyithindo manyiri ma timo penj mar klas 8 kata mag skul te chakre 8 nyaka klas 12 bedo gi ng'ikruok ok chope kiwango ma wan wawegi wanyalo paro nikech king'iyo akawo example gi achiwo ranyisi mar statistics mar NEBS, that is Kenya Bureau of Statistics. Joma mine kata joma nyiri kwan gi ni malo omiyo owinjo bed ni joma nyiri enrollment e school bedo malo kendo gitimo penj gitieko. Mar ariyo kit chwech joma nyiri nigi dwaro e ngimagi mapogore gi mag joma chuo.
dwaro gieki samoro miyo gi weyo skul gie kore. Anyalo wacho chwanyruok nyalo bet ma nyathi mak ich gie kore. Ahinya e pinje ma dwaro ng'eny gieki. Aya. Yene yanga duwo iri kanyo mondo meyangi dhi nyime kata kamanya kora mag jwang pichi mineno sani kora achiel kachiel mago mawuok ni e sikulno mano mar Yara Springs Academy mano sikulno mar primary mabende ineno kar kanyo Michael Warutere Oyombo ene jaloch ene moyudo 428 cha wawinji ane. How are you feeling today? I feel ecstatic after, because I didn't expect this to happen. Yeah, after those exams are kind of tricky, but in the end, God helped me, and I reached the top. We understand there has been a delay for your other colleagues have not been getting their results. At what time did you get your results? Where were you, and what was your reaction? For me, I was woken up. I've just had for 28, and I found out I was the highest. I was for first. I never believed what happened, what my parents were saying. But then later on, after I saw the marks, I decided, I said that God has helped me, and as the God has helped me, God can help many other students. The coming CBC exams, I pray for the students to pass. Were you expecting this before? How were you prepared to achieve this? To achieve this, I prepared adequately, and I did not expect this whatsoever. I did what I could do my best, but I wasn't aiming for this high. Yeah. Naona ni hisabati nimepata alama 90. Tena kufuatana na Kiingereza nimepata 88. Kufuatana na hadi I think Kiswahili 88 pia. 85 yes. Na kuna SSTCRE mpata 85 pia. Hizo ya mwisho ni science 75. Labda wengi watauliza ulikuwa unatarajia haya matokeo hasa kwa wanafunzi bora nchini Kenya? La hasha. Jua watu wengine wanadhani ni watu wa shule za umma watapata hizi alama za juu. Lakini imekuwa ajabu kuona mimi nikiwa hapa. Ajabu kubwa sana. Na unatarajia kufanya nini? Naomba niende shule, naomba niende Mangu kusoma shule zangu za upili, masomo ya upili sasa. Ulikuwa una perform vipi labda ulikuwa unapata zaidi ya alama hii na ulikuwa unatarajia ungepata zaidi? Sikutarajia hiyo. Kwa kuwa wanapunguza alama, nilikuwa natarajia alama ka 410. Lakini hii imenishangaza sana. Ndio maana nimefurahi sana. Na Mungu namwambia namshukuru kwa kunisaidia. Ulijiandaa vipi kwa mtihani huu labda ndio ukaweza kufanya vyema? Na shule ilikusaidia vipi labda wazazi utueleze? Shule imetusaidia sana kwa kuwa walimu walikuwa kila saa kunasoma kila saa. Hadi wazazi wametushikilia mkono hadi mwishoni. Naam. Unanuia kuwa nani kitaaluma baadaye baada ya kumaliza shule ya upili? Mimi naomba kuwa engineer wa software engineer. Na katika yale masomo ambayo umeweza kupata alama hii leo, labda tuambie ni somo gani ambalo ulikuwa ni kizungumkuti na kupatia shida kubwa lakini leo umepata alama nzuri? Bila shaka ile kwa kizungumkuti sana ilikuwa sayansi. Hadi si mimi kwangu, karibu wanafunzi wote wamesema hiyo ilikuwa mawe sana. Lakini nimeshangaza sana ni Kiswahili kupata 488 ilikuwa ibara kwa sijawahi pata alama kaa hizo hapa shuleni. Sasa hii itakuwa imenishangaza sana na nimeshukuru. Na riara darasani mlikuwa kama wanafunzi wangapi? Tulikuwa 25 hivi kila darasa. Na labda tuko pia hapa na mzazi tuweze kuzungumza. Michael Warutere. Nimepata alama 428 marks. Wanafunzi wenzako ambao labda hawajafanikiwa, kuna ujumbe gani kwao? Naona hizi mwisho hii safari shule upili watu wanafuzu, ingawa wamefeli hapo watafuzu hiyo KCSE. Na hata hiyo bado unaweza jiimarisha na talanta zako na hadi talanta zako pia unaweza kujiimarisha nayo maisha.
Na Mashirima, labda tuzungumze na babake Warutere atueleze vile ambavyo alimsaidia kama mzazi katika safari hii ya kumwezesha kuwa mwanafunzi bora katika mtihani wa Kcpe wa mwaka 2023. Labda tuanze na majina, utueleze majina na utueleze vile ambavyo ulimsaidia kijana wako ili kuibuka bora zaidi. Asante sana. Kwa majina naitwa Bwana Samueli Muturi na mimi ni mzazi wa Michael Warutere ambaye amekuwa wa kwanza mwaka huu. La kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka na kwa matokeo hiyo. Kwa swala hatukuwa tunayatarajia na tunashukuru na tunarudisha sana kwa dhiki matokeo haya. La pili pia ni kushukuru pia shule hii ya Riara na walimu kwa ujumla wamekuwa kipaumbele. Huyu ni mwanafunzi wa miaka karibu kutoka kidacho cha kwanza, ile analetwa kama cha pre-unit. So nashukuru sana kama mzazi na kama wazazi wengine. Tunashukuru pia serikali kwa kushikilia na kufuatilia hii Kcpe hiyo miaka 39 na pia ni ishara mzuri sana kumalizia na kukua baba ya mwanafunzi ambaye anamalizia Kcpe kukua kwanza. Na pia kusema kwa ufupi pia ni kama mzazi na kama wazazi wengine tulijitahidi, tukafanya sacrifice na tukajitayarisha kumfikisha, lakini si nguvu zetu peke yetu wazazi, ni nguvu ya ujumla, serikali kwa taasisi na mataasisi na pia shule na walimu. Asanteni. Alikuwa mwanafunzi wa kujituma. Alikuwa anajituma na pia alikuwa ana malengo pia. So kama kijana mdogo pia tulimshika mkono. Unaongeza nguvu kama mzazi. Ukiona mwanafunzi anajituma, basi unajitahidi pia kumuongeza. Nguvu ni kumsaidia, kumuelekeza, kukaa naye. Ni muda, nguvu ni muda. Kama mzazi ni muda. Hata nyinyi unajua tu kama muda mno unaongeza. Labda niulize, mlipokea matokeo haya vipi? Tumesikia kuna wanafunzi wengi wanasubiri bado. Labda ulipokea saa ngapi? Mlikuwa wapi mkisubiri na mkafika hadi shuleni? Asante. Matokeo tumepigiwa na shule. Na shule ikatuambia mwanafunzi amefuzu na amekuwa wa kwanza. Na ndio tumekuja shule tukajileta, na hata sasa hatujaingia kwenye mtandao kuangalia matokeo. Sasa shule ikakwambia tuje tukafuata tu maagizo na tukakuja. Sasa hapo hivyo ndio tumepokea na tunashukuru sana shule asante. Labda kumalizia tu tueleze mipango yako ya kumsaidia mbeleni. Amesema anataka kwenda katika shule ya upili ya Mangu na pia kuweza tu kutimiza ndoto yake katika maisha. Tukimalizia, kama mzazi tutaendelea kukuwa mzazi, jambo la kwanza. Jambo la pili ni kumshirikisha na pia akiwa kijana mdogo, kijana akue kama anakuwa pia aelewe ni somo gani atafanya na pia ajaribu pia kwenda shule mzuri. So kama mzazi hiyo ndio ile jambo tutafanya leo, lakini pia kumuombea Mwenyezi Mungu. Asante. Na Mashirima, ni sherehe tu ambayo inaendelea katika shule. Mago pitini nyakora magajong mabiru na chelka chel manoka uoka mwenge do Max mano mama karajalote penyo mano mara Kcpe pachokai kamar fario prario kodadek mano Michael Warutere mabene somo karakacha skulu mano Mariara matire bona robi karaka winje kanyo koloso kachel kodaka janyulne mabende ntire kodo karkanyo donjo nyakura mogejwan kendo sane wadong mana matine dakika apar totieko twak chenro ne mabende wakelo ni Duoko mabende weche matuch kakineno kanyo kono magajwang gin mago mabende donjo no kawuok e sikunde ma opogore ne wakoni mondo miora ne ote magi ang'ior gi aora kar kanyo kachel koda ka pichni mabende intiere godo mano achiel kachel karka tangu wakoni ioro picha kachel koda ka Max mano ma iudo mano yor SMS marwa mano mara WhatsApp iketno kata achiel kachel to abiro ka mondo mi wasome kodi bende ka intiere kodwa kanya koro mogejwang med oronwagi achiel kachel mano ka montiere kodi karka ngene gimedo mana donjo kendo moko
medo mana chopo ntiere mano ma jo 412 414 koda ngwen mano mantiere county ma Kisumu mabende onge maben ni ang wamed puodho duoko makamagi tang waket ngi kachiel kachiel kata kamano mano ote mano mar Eli Gerald Paniato mano mabende ntiere county ma Kisumu ote gi medo donya kora moge jwang kakoro sani wachomo kama kora wayudo ne weche mogik mago maga welo mabende ntiere karka kato bange ang watieki duoko se wuok nitiere geno mopogore opogore jogo mageno gi bende otore gin jok mage mago mantiere karkanyo kora moge jwang mag bende ang wamedo luoni ka achiel kachiel mano kama wantiere kodika bende nyakora moge jwang akale ote moro mabende ntiere karkae mabende ang wayudane kawuok kuom japuonja Winnie Mboya owacho kani SMS ne makoro kelnwa chandruok pod warito ote mago mag jopuonje kaka gitimo e penj magi mago ma Kcpe karo dhi nyime kowacho ni interest mara bende nitiere nyithindo ma underage motimo penje counties kaka Baringo, Wajir, Bomet, Kericho kod mano mar West Pokot nyalo bedo ni nyithindo gi ne ochikgi e class wacho ni kokalo classes moko mondo mi CBC kik yudgi kata negi somo e early year education mano mabende gitimo ni gitimo penj omiyo gitimo penj ka gin 12 years nyalo bedo maber but disadvantages meke bende nitiere kata sama gi apply help mano gi mabende japuonj bende chwalo karka paro mang'eny ji mathoth nitiere godo mane luo twak mantiere karka wachope okang' makoro ang'eni ka ng'in gi gimi nyamede wi ote machalo kamano ang' imede to sani wakao ote mogik wach mogik mantiere karka jopuonjre mamedo yudo ote mokalo motimo maber wache moko bende sani onge japuonj morem japuonjre morem giduto giwuok gidhi kuonde ma gichomo moko madhi e technical courses iwacho ni technical courses bende ok gin mag jogo morem nitie jogo madhi kacha kaluwore kod gino mare gier timo wajiwo gi yo machalo nade wach mogik kacha kodi Jacqueline kato bang'e ng'adhira japuonj Ariro chatieke county ma Kisumu. Goero kamano Leofas mada mokwongo puoch gi pak ne Michael kuom yombo e Kenya mangima Nyasaye mondo gwedhe. Mar ariyo gima nyalo wacho kaka janyuol gima dawe godo parents kaka parents janyuol te kaka an katopo ni ne i expect nyathi oyud duoko moro ma opogore gi moyudo to kikwa koro wa underrate ni koro seche moko wach kata ni en gi jowete ne tidak ne mana ni in ok itimo maber kori ini ateri school tiketho mana pesa no waer gi duto wajiwgi kata oponi no kalo kata kokalo kata chopo max mano kidwa wa migiera to wajiwgi wajiwgi mondo wanyiso gi ni ati geno pod nitie mbele keseche moko bed ni koyudo max ma kakidwaro to nyalo dhi school ma otim maber e secondary mo agi max maber e form 4 koro nengo beni wajiwogi kendo nengo beni kikwa underrate gi inyise kata ni ati wachi ni jok maluwo bang'e ma piny ni kikibeda failure like so and so no kikwa tim kamano ero nengo beni wajiwogi mondo gidhi maber yeah ero kamano ahinya Jacqueline butoro bende mar biro Ramogi TV odiochieng' ma kawuono japuonj Ariro odero wach mari mogik nyalo bedo mane jip wacho ni ma nyalo bedo speech mari mogik mar Kcpe ok wabi bedo ka kendo ka wanono Kcpe kendo ang'eni Kcpe bo chak gol aka koro se chak los chendo makare ang'eni macha tero mane sikunde kaka choko results wach mari nyalo bedo mane mogik ka wacho mokwongo dajiwo jopuonj man gi access mar NEC portal ko nyuru jonyuol gini biro budho to jonyuol biro pongo kanyo gibiro holo gi simu donjuru e portal mar NEC school ko access portal mar NEC yot mondo nwang results gi in bulk kasto ugochne jonyuol to kwe chunygi nikech SMS to pod gibiro rita ahinya en gima confirmed ni NEC portal kelo results ma very fast wach mabo wacho sani koro wachomo e kind sani gi juma manyien awach ni nyaka yaw school weche dhi bedo mang'eny mokwongo nyithindo dhi nwang'o results duoko gi to jomoko ok dhi bedo mamor gi duoko ma giyudo mar ariyo bang' duoko idhi nwang'o kikalo to skul moketie ok en skul mane dwaro
uduto jomonwang'o duoko mane okupar to gi skunde ma oketwe mane okupar uduto adwa miyo par achiel. Kik ikaw tol ni dayori kata kik idhi imuony yath ni tho nikech penj ni ok en giko mar ngima. Ji mang'eny osekale, ji mang'eny osefel, to kirango ngima mag jomofelgo, jomoko ni oko sani, kendo gin jopuonj e skunde mag tiegruok machalo kaka mbalariany. Nwang' gimoro itim, inyalo dhi skul kendo bang'e. Nwang' gimoro itim, to moloyo many joma dongo ibed godo piny. Nyaka jomokalo maparo ni skul mokete no ok mowinjore odhiye. Kaw janyuol ni bed godo piny, penje ni koro te atieko, atimo kama, atim nang'o next. Koro dialogue important. Bed piny, inyalo bedo gi soliloquy, that is dialogue within yourself, kasto i-extend to joma ni machiegni kodi for guidance. Agonero kama na japuonj bende kuom somo paro yo makare kinde gi mano network kawuono. Karibu. Akora moge joma dhire jalonyo weche mag somo Charles Akach. Charles, ami thuolo masani mondo mi itwa koro oganda wa kendi chiwo wach mari mogik. Iwacho ni manya bedo ne noriti ma wat ne penjno mano mara Kcpe, mano kama oganda wa bende osebedo ka rito duoko nyaka sani pod gimedo mana donjo kidam. De wach ang'o wach mari mogik jipne jopuonjre, jonyuol kaachiel koda ka jopuonj mosebedo ka tayo chenro ni mano mara Kcpe e line mar somo mar 844. Anyalo wacho kama, mokwongo en gima lit bende nikech bang' higni 38 kata 39 koro waketo Kcpe kaburi ya sahau, wakete bur mogik ma ok wachako winje kendo. Lakini maduong' en ni waneno lemo mare mag gik motimonwa. En mana ni kit ngima mar dhano nyaka lokre kiny ka kiny. Ji ok nyal bedo ni wan joka ng'anyo, ni wan kar tiendwa. Omiyo nyaka accept kaka changes bende koro dhi. Mar ariyo, atimo congratulation ne Warutere nikech otimo maber kendo en moyo. To bende mano ok Warutere koro loyo. En ni lwedo mine ma Nyasaye omiyo bende ok nyal bedo machal. Omiyo gimoro amora ma ng'ato oyudo, gidhulu wacho ni odide lunyo mana kar tine. Imbe mari no bende mibedo proud of kendo en ema kiny inyalo gere. Machielo manyalo wacho makoro gik en anyalo wacho ni kuom somo kata gimoro amora ma ng'ato tim, makoro ok en kata somo to onyalo riwe duto. Achiel en ng'eyo wach Nyasaye, to kendo mar ariyo en vision, ni to itidwa timo ang'o kata idwa bedo ang'o e piny machalo kama. Nikech ok inyal bedo dhano ma in ionge agenda, ichalo ng'ama somo ne jonyuol. Mar ariyo en ni tich matek bende samoro jakelo mwandu. Ka nyathi tiyo matek, japuonj biro bedo encourage dembo tiyo matek, to jonyuol bende encourage nyathi. Nyathini nyaka dhi maber. Machielo kendo en discipline. Ka onge discipline, obed dala, obed school, obed kamoro amora, nyathi ok nyal timo maber. Tiende ni nyaka waket ground, environment maber mar somo e dala kata e ot kata e school kata kamoro amora. Kamoro ma chinda nyalo wacho en ni nyaka wa support nyathi kaka jonyuol. Janyuol ing'eyo very well fruits ma idwa ni chieng' moro yudo somo mar nyathi. Nyaka in bende ibed gi nyathini ma kata kikiani kata it, tidware ng'ato moro ma jirani kata mana gweng' kata mana e estate bende konyi gik mathago nyathi. To gi seche moko ka bende ng'iyo jomo somo manyalo bedo role model mar nyathi, bende gogi nyathi mbaka. Ok ibed abeda ni koro wan joka ng'ane, wan nyaka wabed mana kamano. Mano wendo ka biro timore to jopuonj bende biro bedo encourage dai to gimbe gimedo support nyathi. To gilimo nyathi seche te ka thuolo nitie, ilimo nyathi tigo mbaka gi jopuonj tipenjo ni to en nang'o nyathina ni dhi nade. To kiling kode ndine miling kode penji, iwacho ga ni imbe kidwa ng'e kiti to weyo jomoko bende goyo mbaka ni mondo ng'e onyisi kaka imbe chalo. Kamano. Machielo en luor kuom jonyuol, luor kuom jopuonj, luor kuom ng'ata ng'ata. Nyaka ibed king'iyo nyithindo ma perform maber, ibiro ka gi nyithindo man gi discipline mamalo kata mana kaka giloso. To gi machielo kendo kuom sirikal ni schools nyaka bed gi resources ma biro konyo nyathi, ma facilitate nyathi mondo nyathi oyud kaka nyalo somo. To ka dipo ni gigo onge, to en gimoro marach ahinya mamiyo performance nyalo bedo marach. Mano momiyo inyalo yudo ka e skunde mag jopiny miluongo ni public schools to gi skunde mag ji giwegi, ibiro yudo ni mag jopiny giendi samoro jwang'ruok moro nitie kuom sirikal. Ok aneno ka gijwang'o. Onego wakaw private schools mondo obed example
mondo skunde wa mag jopiny obede league mag private schools. And ang'eyo ni kadiponi ufisadi gi weche moko manono gi pesa moko ma ikwala go, kadiponi ji oketo maino, sirikal oketo maino e skunde, to skunde mag sirikal nikech wan ndalo wachon private school be ng'ama nong'eyo ne onge, wan private schools gi emane wang'eyo. Mano e wachna maduong' ahinya. Ago erokamano ne Ramogi, ago erokamano ne in presenter nikech ing'ena jirandi be kanyakwar kata ajanya kach. Omiyo tich mutiyo kaka media en tich malich ahinya Kenya kae. Omiyo media no e ng'ama an ok adwa ni ng'ato kim, nikech gin ma gigolo udok e it to gigolo lolo e wang'. Erokamano ahinya, to bende erokamano ahinya dwe Ramogi TV ariyo kore na birthday Ramogi TV. Kendo erokamano kuom bedo kodwa redio chieng' mokwongo nyaka kawuono, to pod wadhi nyime. Nyasaye ong'eyo kaka ichopo e mbele kanyo. Erokamano ahinya Charles Akach ka intie kaunti ma Kisumu koro Mojwang. Makoro kelo we giko, to giko tire ote ne jonyuol. Weuru weche mag Xmas kata Christmas. Iwacho ka ni weche mag Xmas be jonyuol owe, gichak iko gig nyithindo ne form 1. Sanduk gi mattress gi dictionary inyalo chak nyiew sani. Nyakora Mojwang na kelo ni chenro makawuono, med oro ote kikonwa ni nyathini otimo penjo yo machalo nade. Luwa e mbui waduto te mag Ramogi TV, yudwa Ramogi TV Facebook, Ramogi TV wantiere kacha bende e mbui mar X, mbui mar YouTube wantiere, mbui mar Instagram gi TikTok bende wantiere karkacha. Tudi kodwa kantiere penjo mapenji karkacha, duoko kacha. Kiduoko maber, kiduoko marach, wakacha wabo manene wabudre kode. So me kodwa bro duoki wambe kaka koro wang'eyo kaka Ramogi TV karka ka wami duoko makare, ka wagolo doke iti kendo wagolo lolo e wang'i. Koro Ramogi na tayi chenro makawuono kantiere kod jolony ma wigi otimo jere, antiere kae kod janyuol Jacqueline Achieng' mano mama Kandi mabende timo penj mare yudo duoko mare odiochieng' makawuono. Puoch gi pake ndawi maber mano ne nyathi Kendi mabende timo penje otimo penj kendo yudo duoko odiochieng' makawuono. Japuonj Ariro Odero mabende japuonj mar Consolata School Nairobi bende wan go ka kachel koda ka japuonj kendo jalonyo weche mag somo Charles Akach. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Tsango kawuono nantiere kae kod nyawadwa Joyce Oduor. Sharon Ong'ao bende ikonu weche mathoth kawuono ang' iwinje kama entiere. Orite masani meden Ramogi TV. got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in one-day-old babies. Angoma kelo cancer. To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. My hair has gone. My nails, even the feet, they are all black. Cancer. E kuku mar wach. Dweni, achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29, dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Negwa modhe korawa mwaki. Anya chere tati ako hike. I was actually never singing before you, and then I met my husband, Zao, and he was like, you would sound really good in Kikuyu. I didn't like the idea, and then I was like, let me give it a try. We did a song with him. He featured me on one of the songs. I did a chorus, and it was very beautiful, but I still didn't want to. And then when I started songwriting, I noticed that actually producers love
when I sing in my native language, so that's how it became a thing. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.